als jij praat als Antilliaanse, hun voelen hun bedreigd. Gelijk voelen ze bedreigd. Gelijk. Wil niemand kijken wat hun hebben gedaan. Hoe hebben ze mensen lastig gevallen? Wat is het? Gaan we Hitler kijken. Hi Hitler! Hi Hitler! Jouw stijl. Voor elk moment dat telt. Suitable. Ready for the moment. Ontdek nu. RNSB. Nazi's. Praat erna. En niet dansen. Goed zo. Hitler. The 1930s saw Germany turn from a shattered nation into a military powerhouse. It was to wage war on the nations which just 11 years earlier had left Germany a broken country and a population bereft of pride in the wake of World War I. One man created this transformation, Adolf Hitler. Hitler was one of the few people in Germany who welcomed another war. He wasn't scared. Hitler's magnetism was not only something which could convince enormous crowds, but was also incredibly like a potent narcotic. How did he become a powerful man in Germany? Who were the Nazis? And how did they reinvigorate this fractured nation? In Weimar Germany, there was a new kind of energy, very visible on the streets. They wanted perpetual acclamation. They wanted constant support from the people. Terror played a very important part in the dictatorship. Nothing would be tolerated that undermined the German national revolution. Thousands were taken in by one man's magnetism, which proved to be Germany's fatal attraction. Hitler at this stage sees himself not as the Messiah. Hitler, the stage. It's only at his time in cancer prison that he actually realizes, my God, I am here. Hi Hitler. Hi Hitler. Voor alle criminelen, hoe maak je meer geld met de... Goed nou. Wij checken met me. Wow. W-I-E. Spatie was. Hitler. Waar is born? Droomgroot. Ik kan toch serieus geen voetbal kijken tijdens de ceremonie? Dan spelen we de finale. Speel slimmer. Speel nu gratis mee met Bad City Streaks. There are 150,000 of them. And they're only here because of one man. Together under the same banner. United in one gesture. Ready to follow him into war. Even to madness.
He, their guide, their Führer. Few names in contemporary history resonate as strongly as that of Adolf Hitler. Few men remain associated in the collective memory with such horror and hatred. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Die Welt! With his fanatical nationalist rhetoric, he galvanized an entire people and plunged it into the deadliest conflict of the 20th century, World War II. 5 years of war, over 60 million down. The face of the world was changed. And the trauma left its mark on generations. "70 years after his death, the story of the Nazi leader still has its dark corners. How did a man from nowhere rise to the top? To commit the worst war crimes and the worst crime ever committed against humanity? This is the story we're going to tell you. How can you imagine that this little boy with a baby face would one day be responsible for absolute horror? For at the outset he was destined for a life of total anonymity and insignificance. The man who would later become known as the Führer was born in Austria, in the rural province of Linz, on an April day in 1889. His adolescence was uneventful. He's a young boy with nothing to distinguish him from his classmates. He's not at the top of his class, nor a dunce in the strict sense of the word. His teachers know he's intelligent and that he's also very lazy, and above all, extremely undisciplined. The young Adolf Hitler shows little interest in school. He does, however, have one passion. He spends his free time locked away in his room drawing. It was his only hobby. Drawing soon became much more than just a boyish whim. He had a fine pencil stroke, none of whom had any pictorial culture. He rave about his drawings in watercolors. And at that moment, he conceived it at a very young age, around 11 or 12, a vocation as a painter. An artist's vocation, therefore, that was not unanimously embraced by the family, because his father, Alois, already had a career planned for his son. He'll be a civil servant like him. His father dreams of making him a civil servant in the Austro-Hungarian monarchy and tells him that's out of the question. So they're shouting and crying, maybe a few heel lashes. Her father was a violent character. He drank a lot, so there were temper tantrums. But when he was 13, his father died suddenly of a heart attack. So Adolf Hitler knew that nothing would stand in the way of his chosen path. Later, he would be an artist.
discover more practical life hacks on TikTok. The year was 1907. Hitler was just 18. He leaves home and his province of Linz in northern Austria. His goal, the capital, 200-kilometer away, Vienna. At the time, the city was a major cultural center in Europe, Paris's great rival, an essential meeting place for artists and intellectuals at the turn of the century. Convinced of his talent, Adolf Hitler believes that here he could finally break through as an artist. And the Royal Road, well, it's to the Academy of Fine Arts. To enter this institution, you have to pass a highly selective competition, but that doesn't scare Adolf Hitler. For him, there's no doubt about it. The entrance exam is just a formality. He believes in natural distinction, genius, and exceptionality. We've seen this throughout Hitler's life, and it applies to the Beaux-Arts competition. First and foremost, a real and very strong self-confidence. He's convinced he'll succeed when he arrives, and he's convinced he'll be accepted at the Academy of Fine Arts. Signed Adolf Hitler. Here are the canvases he painted at the time. While they demonstrate a certain pencil stroke and meticulous craftsmanship, they are not particularly original. This is certainly the opinion of the Académie des Beaux-Arts. His work was judged insufficient by his teachers. He flunked out. When the jury's verdict came down, it was a stab in the heart for Hitler. It's safe to say that Adolf Hitler hadn't worked hard enough. That he went in with his hands in his pockets. Because he was normally good at drawing, but nothing more. In his book, Mein Kampf, years later, he would describe that day as one of the worst moments of his life. I was so sure of success that the announcement of my failure hit me like a thunderbolt in a clear sky. He was completely unprepared and devastated. Adolf Hitler does not accept his failure, especially as he is convinced of it. If he failed, it wasn't for lack of talent. It's the jury that's wrong. It's an effect of frustration and anger towards an institution. This failure marked the beginning of the darkest years of Hitler's life. A social downfall, a kind of descent into hell. A little-known episode in his history. And yet, it was during this period that he developed a deep, visceral hatred of others. Despite being rejected by the Academy of Fine Arts, Adolf Hitler chose to remain in Vienna. He spent his days entrenched in his little maid's room, in this downtown apartment building. He tells no one about his failure, not even those closest to him. It's an absolute disgrace. So all his family in Linz doesn't know he's failed the Beaux-Arts and thinks he's in Vienna, attending this school. The young Hitler lives on the small inheritance left by his mother, who died 2 years earlier. With no plans, no prospects, he sinks into bitterness. And the days go by, then weeks, then the months. He didn't do anything special. He got up late. He sat in cafes. He read the papers a lot. He had no desire to work.
Not as a civil servant, not as an employee anywhere. It all seems below what he deserves, since he sees himself as a great artist. Little by little, the young man nibbles away at his savings. Soon he has not a penny to his name, not even enough to pay the rent. He had to seek refuge in hostels, and sometimes end up on the streets. Some nights he sleeps on public benches. Altijd, overal. Adolf Hitler is 20 years old and homeless. To earn a few coins, he paints landscapes which he sells to tourists. He sold his little cards and paintings whenever he could. He didn't need much because it didn't pay much, but he was totally marginal. Pas beaucoup parce que ça rapportait pas grand-chose, mais il était totalement marginal. This wandering life lasted several years, years during which Adolf Hitler sank into resentment. For he was convinced, if it's come to this, it can't be his fault. Other people had to be responsible. Failures are always due to external factors or people. So he doesn't question himself. Il ne se remet pas en cause And he feels misunderstood. Incompris. It's linked, of course. Évidemment. I'm thinking of his self-image, Représentation de soi qu'il a. that he cultivates of himself, which is his exceptionality and his genius. So anything that goes against him, anything that belies him, can only be due to the ferocious, essential evil, almost demonic hostility of enemies who wish him ill. D'ennemis qui lui veulent du mal. And the enemies who wish him ill are those he will blame for his failures. Adolf Hitler has identified them. They were the perfect scapegoats at the time. In Austria in the 20s, a section of the press blamed all of society's problems on one category of the population, in particular, the Jews. This anti-Semitism was expressed openly and unambiguously, as evidenced by this newspaper, Deutsches Volksblatt, the German people's newspaper, one of the largest circulations in Vienna. In this article, the newspaper writes the economic downturn, for which the Jews are responsible. They are compared to a disease that is gangrenous in Austrian society. The Jewish element is a harmful foreign body that must be evacuated, so that the state and the people remain healthy. In this other article, an appeal is made to German anti-Semitic voters. In the middle of an election in Vienna, Jews are shown as the adversary to be put down. The German electorate must not follow the electoral motto of Jewry. Jews are condemned, repudiated, as anti-nationals par excellence, that is, people who have no fire and no place, Feu ni de lieu. have no faith or laws, and therefore constitute a threat. Hitler regularly read this anti-Semitic press and even turned to more radical reading. One of his favorites, Ostara, a small far-right publication, very explicit in its hatred of Jews, here crudely caricatured and threatened by a Germanic knight. These ideas resonated with the young Adolf Hitler. He found in this press the reasons for his downfall.
At the time, Hitler saw himself as a social outcast, and to read all that literature, to read all that press, to see that the places are taken by people who shouldn't have access to them, by Jews, well, that did indeed feed his social resentment. Eh bien, cela, effectivement, nourrit son ressentiment social. Hitler was 24 at the time. He was on the verge of ruining his life. But an external event was to change everything. An event that would change the course of his destiny. In the summer of 1914, the First World War broke out. The Austro-Hungarian Empire and Germany went to war against France, England, and Russia. Hitler is Austrian, but he joins the German army because it's the German people he wants to defend. And in this conflict of unprecedented violence, he finds a new meaning to his life. In this photo, his face has lost weight and his long mustache is barely recognizable. He poses alongside his fellow soldiers. And in the army, the young man discovers a reassuring environment. And for him, it's almost a revelation. At the start of the First World War, he's a man without a family. Within a few weeks, he found a place where he felt at home. For the first time since the death of his mother, young Adolf Hitler finally finds a home. Young Hitler again has a home. Gratis €10 welkomstbonus bij het leukste live casino. Met de beste games en gratis events met big jackpots. Jouw winst direct uitbetaald. Registreer je vandaag nog op onecasino.nl. Hartwell Casino heet je welkom met een bonus van 100% tot €100. Registreer bij Hartwell Casino en geniet van al onze bonussen en promoties. Private Hitler is appointed estafette, a sort of liaison officer responsible for delivering messages between command posts at the rear of the front. And he who had always been a mediocre student, a failed painter, becomes a model soldier, devoted and obedient. For the first time in his life, Adolf Hitler even wins recognition. The army awarded him the Iron Cross, a high military award. It was to be one of the proudest achievements of his life. Years later, he became Führer. He'll never part with it. It's a personal milestone, isn't it? It's his first diploma, his first distinction. In the army, the young man has finally found his place. But here's the thing. November 11, 1918, Germany signed the armistice. The war was over. For Adolf Hitler, this was a tragedy. For him, it meant a return to square one, back to his old life, penniless, without family and without landmarks. He has no desire to leave the army. It's the only environment where he's been able to make a decent living since he left home as a child. If he's the Eberle, he will find himself starving. Painting postcards and trying to sell them. Right, and so he'll do anything to stay in the army. And the young man is about to get some precious help from a man who will take him under his wing. This man is Karl May. His name and face may not ring a bell, but he was to play a decisive role in Adolf Hitler's career. It was he who helped the young man forge the roots of what was soon to become Nazi ideology.
There's one person who made Hitler. It's Karl Mayer, Hitler's bridgehead, that foothold that will enable him to meet the ability that will make him the Führer, that will make him the guy. Karl Mayer is an important man in the army. He's the head of the intelligence service, and at the end of the war, he has to deal with a threat to his troops. Far-left agitators are among the soldiers returning from the front, and Mayer feared that their ideas would spread. The army leadership was concerned that these demobilized soldiers were returning to civilian life with left-wing ideas. The left-wing mentality, they had seen how the Bolsheviks had managed to take over the army, control of the army in Russia, and they're thinking it could just as easily happen at home. Mayer is determined to prevent these extremist movements from contaminating the entire army, and for that he needs reliable, dedicated men to keep an eye on the black sheep. So he recruited Adolf Hitler, who would do anything to stay in the army. He starts out as a common informant, telling commanders which soldiers are reliable and which are not. He'll inform on his buddies, at the same time himself. No doubt, finds himself very patriotic, he'll help separate the army from the bad guys. Séparer l'armée des mauvais éléments. The young soldier also has other qualities which Mayer sees in him. He's a virulent patriot, and he's got a gift for gab. He's someone who suffers from logorrhea, almost permanent verbal incontinence. Quasi permanente. Whenever he gets a chance, he harangues people. He makes speeches. They're indeed better, and others will realize that he has a very different ability from others to speak in public, and to speak especially to the people. Hitler has everything it takes to become a good propagandist, but he lacks education and culture. So Mayer sends him to Munich University for a few courses. It was here that Adolf Hitler was to structure his thinking. He took courses in history and politics. Some of his teachings were of particular interest to him. For in these lecture halls at the time, certain economics courses, for example, were based on radical anti-Semitism. Financial capitalism was said to be the work of the Jews to carve up the productive forces of different countries. For Hitler, this was a revelation. He made it his thinking, while at the same time drawing it into his own anti-Semitism, which is a completely mad anti-Semitism, completely obsessive, completely radical, and completely new. Discover more practical life hacks on TikTok. Muito dale weg in Duitsland, moet check te kopen. Nee joh. Maar is hier helemaal goed. Hatred of the Jews became the pivot of Hitler's entire thought process. And he's going to express it in writing with violent, crude words in a letter from 1919. Here it is, 4 pages typed by Hitler himself. It's addressed to a soldier, Adolf Gemlich, who was asking him about the Jewish question. And here's what Hitler replied.
He asserts that the Jews are a foreign race. He compares them to a racial tuberculosis of peoples. 4 pages typed by Hitler himself. He says he is in favor of reasoned anti-Semitism, which must lead to a methodical legal struggle and the elimination of Jewish privileges. The letter concludes with a thinly veiled threat. The final objective must be the definitive removal of the Jew. This is the beginning of an anti-Semitic political theory. Clearly states that the goal will be removal. In other words, the violent expulsion of Jews from German society. This means separation. Separating the good German grain from the bad Jewish grain. Du mauvais grain juif. And dissociate these two elements. Dissocier ces deux éléments. And then remove. There's also the idea of exiling them, kicking them out. Hitler was just 30. It was his first political act, a text that laid the foundations for his absolute anti-Semitism. And although he was still only a petty officer, Huy shared his ideas in military circles. It wasn't long before Hitler was spreading his ideology far beyond the borders of the army. It's during a secret mission that everything is about to come to a head. It's September 12, 1919 in Munich. In a downtown brasserie, Hitler is seated at a table, but he's not just another customer. Military intelligence has assigned him to spy on an extreme right-wing group who have set up their headquarters here. It's the DAP, the German Workers' Party, an ultra-radical group with some 50 members. Adolf Hitler's mission requires him to remain incognito, but nothing goes according to plan. And it's a sentence that's going to send him over the edge. The party members are debating. One of them advocates the idea of an independent Bavaria which would secede from Germany. Unthinkable for Hitler, stung to the core. He can't help but stand up. He climbs up on the table, takes the floor, and makes an absolutely fanatical speech. Fanatique? Denouncing Bavarian separatism. Hitler defends the great Germany for which he fought, and he does so with such fervor, such conviction, that the whole audience is captivated. He realizes he's got something, that the whole audience is captivated. A talent he'd never realized he had before. A talent he'd never realized he had before. And suddenly it's like paradise for him. He is surrounded by people. He's surrounded by people who think he's great, who accept him and listen to him. The evening of September 12, 1919 was a turning point in the life of Adolf Hitler. This is in a way really. In fact, it's the second precise one. Hitler's political career takes off. Political career starts. Adolf Hitler has found his calling. He would be a politician. He joins the DAP, becoming its 55th member. And the young militant had no intention of stopping there. His ambition now is to rise to the top. Two years later, on a February evening in 1921 in Munich, the Circus Krone, one of the city's largest concert halls, is packed to the rafters. 6,000 people are there. They have come to listen to Adolf Hitler. In just a few months, the little brewery agitator became the party's star spokesman. He fills the halls with his name alone. Militants and onlookers flock to him, seduced by his radical discourse and his talents as an orator. It expresses the suffering of the German people. It expresses rage and it expresses anger. It expresses pain. And that too is something that speaks to the audience of the time. Then he manages to create genuine collective enthusiasm.
even with people who had come to heckle him. Speel online op 711.nl. Adolf Hitler's speeches were unheard of at the time. In the 20s, this is how politicians addressed their audiences. Robin Town, ein Bild zu geben, von deutscher Geistes- und Schaffenskraft. Academic, quavering voice. And now here's a speech by Adolf Hitler. New for the time. We've never seen people in Germany at that time speak like this. Hitler speaks choppily, brokenly. Short sentences which were very Short hard, sentences, very crude, but full of hatred, in terms of the sentences. full of aggression. Full of hatred, full of aggression. Which we find shocking and ridiculous. This chief warrant officer tone had meaning and value at the time. Hitler has realized that he can be much more than a small-town Bavarian orator. He is capable of rousing crowds. He could play a leading political role. He has become a key figure in the DAP. He takes over the leadership of the small party. But now he has a huge ambition to one day become a national leader. Why not the leader of the whole of Germany? To rise to the pinnacle of power in the 20s, Hitler implemented an ultra-modern communication strategy. Over and above his talents as an orator and the extremism of his ideas, he played on an element that few politicians of his time used: the power of image. And that starts with his own appearance. Look, at the end of the war, in 1918, he was wearing beautiful bacantes, as they were worn in the 19th century. A few months later, he changed his look and had his mustache trimmed, rather modern for the time. There's also, I think, his desire to break with the 19th century. He's very young, so there are fashion effects in the Munich youth of his time. There's the slicked back hairstyle at first on portraits, then he'll work on the wig. But only later in a second step. And so that no one forgets his face to strike the spirits in the 20s, Hitler worked with a specialist. His name is Heinrich Hoffmann, and he's a professional photographer. He's also a committed Nazi, one of the very first members of Hitler's small party. He offers to become his official photographer, and Hitler accepted. He was convinced that there was something to be done, and that his character could be stylized. It's in Munich, in Heinrich Hoffmann's studio at 50 Schellingstrasse, that Hitler learned to use photography as a means of communication. In front of the lens, he worked on his gestures and attitude to better capture attention, to better convince. He perfected dramatic gestures to hammer home his ideas, theatrical attitudes that give him an instantly recognizable style, that of a man driven by his convictions.
It was revolutionary for its time, and with the public, the effect was immediate. What characterizes him is his strong faith in his political destiny. Dans son destin politique. You could be sure that when he spoke, it would create sparks. There would be fireworks. Hitler understood the logic of the media. You have to get people talking about you. If there's violence, it doesn't matter. Brusquement, Hitler fait éruption. Suddenly, Hitler bursts in. Assisted by his SA, Hitler fires a revolver at the ceiling and announces that the national revolution has begun. National a commencé. It's in Munich, in Heinrich Hoffmann's studio, 50 Schelling Street. Hitler learned to use photography as a means of communication. In front of the lens, he worked on his gestures and attitude to better capture attention, to better convince. Gratis €10 welkomstbonus bij het leukste live casino. Met de beste games en gratis events met big jackpots. Jouw winst direct uitbetaald. Registreer je vandaag nog op borncasino.nl. He perfected dramatic gestures to hammer home his ideas. Theatrical attitudes that give him an instantly recognizable style, that of a man driven by his convictions. He's not just a politician, he's an actor who lives his role intensely. His trick is to transfer the theater. Le théâtre. He's never been trained as an actor, but he's spent entire evenings at the theater or the opera, transferring that to politics. Hitler plays the boxer when he wants to be combative, brandishing his fist to threaten his enemies. He tried everything, in fact, but he used to take pictures in front of the mirror. There, the photo. He's more aware. He's perfecting his stagecraft and stage acting, all that body language. It's part of his influence. His aim is also to differentiate himself from the politicians of his time. Here's how one of the presidents of the German Republic, Field Marshal Hindenburg, spoke in public. He read his speech without taking his eyes off the text, without gesturing, without the slightest emotion. Hitler, on the other hand, does just the opposite. Fists clenched in anger. Der Vereinsrede vom Volk Brüder zu sprechen, sondern hineinzugehen in das Volk, alle seine Vorurteile allmählich zu überfinden und dann zu helfen und über diese zu helfen. The finger of vengeance to point out the enemy to be slaughtered. He backs up every idea with outrageous gestures as if possessed by his speech. So much so, in fact,
that Hoffman would later turn some of his workshots into equally expressive propaganda posters. Gait, diction, posture, Hitler left nothing to chance, and this work would today be called political marketing. He applied it to his party too. Hitler finds the DAP logo quite bland, compared to those of his competitors, for the major parties of the day had in fact striking logos. 3 arrows for the socialists, the black, white, and red colors of the German flag for the national right, the sickle and hammer for the communists. Hitler too wants a striking symbol, and he wants to do better than his competitors, so he set to work. One evening in 1920, in the brasserie that served as his headquarters, he called a meeting of the DAP leadership. Everyone is asked to give their ideas for the future party logo, and several symbols are studied. An 8-pointed star, a 6-pointed star, a sort of rounded cross, and several others. Ideas are flowing, and the meeting is important. In fact, at the bottom of the document, a handwritten sentence states, "The sacred drawing of the Germans." One of these drawings must lift us up. It's signed Adolf Hitler. And among the various sketches, Hitler will set his sights on this one, called a swastika. To understand why, we need to delve into the mental universe of the German far right, which had such an impact on him. A universe steeped in Germanic mythology of Dantean battles for the survival of a race, the Aryan race, threatened by other civilizations. An entire ultra-nationalist literature allots an emblem to this people, a swastika, symbolizing the alleged superiority of the Nordic white race. It's all about going back to the origins of Germany, to the origins of Nordic civilization. For Hitler, this sign is a symbol of Germanic superiority over all other peoples, especially the Jews. The cross represents the Aryan spirit, not the Jewish spirit. It is the sign of our fight against this world plague. This emblem, Hitler wanted to give it as much force as possible to win over the adherents of other parties. His first target was the communists, who were very popular with the workers. So he borrowed the red color of their flag. But he's also eyeing his rivals on the far right. So he appropriated white from the German imperial banner. Thus born, the trademark of Hitler's party. In the same vein, Hitler Look.
renamed his group in an attempt to reach a wider audience. The discrete German Workers' Party became National Socialist Party, abbreviated to Nazi Party. Hitler tries everything he can. Hitler does all he can to persuade his supporters. That German Workers' Party, it wasn't working. The party doesn't quite work. Something was missing. But what appeals to people, he says, is the combination of nationalism and socialism. Bringing the idea of the nationalism and socialism together. Just 1 year after entering politics, Hitler had created a recognizable image for him. Ik had me niemals schuldig gefühlt. Rudsel was de hoogste politiechef, de Duitse politiechef in Nederland. Hij was de aanjager van de Jodenvervolging. Hij zocht de meest extreme oplossing. Verstaat u Nederlands? Moeilijk. Schwierig. En u spreekt het ook niet, maar ik verstehe het u als Nederlands om spreken te doen. We zijn hier bij Woestehoeven en Woestehoeven is berucht geworden door een aanslag die op Rauter heeft plaatsgevonden en de represailles die dat tot gevolg had. Rauter kwam hier aan en werd staande gehouden door een verzetsgroep die op zoek was naar een vrachtwagen. Maar dat bleek Rauter te zijn. Dat bleek Rauter te zijn, dat wisten zij niet. De auto werd wel staande gehouden en dat leidde tot een schietpartij. Waarbij Rauter zwaar gewond raakte en zijn twee mede-inzittenden het leven lieten. Er kwamen verschrikkelijke represailles. 263 onschuldige mensen lieten het leven, van wie 117 hier werden gefusilleerd. Rauter was de hoogste politiechef, de Duitse politiechef in Nederland en de tweede man in het bezettingsbestuur na Seyss-Inquart. Hij was de aanjager van de Jodenvervolging, maakte meedogenloos jacht op het verzet, was de bedenker van de sluipmoorden onder de titel van de Zilvertannen moorden en was ook in al zijn andere daden altijd extreem. Hij zocht de meest extreme oplossing. Nou, hij was meer dan een bureaumoordenaar. Een bureaumoordenaar die geeft bevelen door en hij verzon de bevelen zelf. Rauter werd door Louis de Jong na de oorlog omschreven als de gier uit de Alpen. Wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, hij zag er ook uit, had een soort vogelkop gekregen, mede door de aanslag die hier gepleegd is. Waardoor met zijn geprononceerde neus en zijn magere hoofd hij iets had van een gier. Het is ook altijd een beeld geweest van Rauter was alleen maar een dorstige bruut. En door deze biografie weten we eigenlijk veel meer wat Rauter voor iemand geweest is. Een man met een heel erg verheven zelfbeeld, wat op allerlei manieren niet spoorde met de werkelijkheid, maar wat hem wel motiveerde. In het scholingskamp van de SS de Havengoor werd door SS-groepenvuurder Rauter een nieuwe turn- en exercitiehal geopend. We staan hier voor de sporthal van de SS op landgoed Havengoor. Rauter is hier een aantal keer geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder meer om deze sporthal te openen. Landgoed Havengoor past eigenlijk heel goed in het beladen WO2-erfgoed in Gelderland. En recente voorbeelden daarvan zijn de muur van Musset en de bunker Seyss-Inquart in Apeldoorn. Na de opening werden 62 mannen der Germaanse SS in Nederland door groepenvuurder Rauter het Rijkssportabzeichen uitgereikt. Ik denk imposant, groot, indrukwekkend. Ja. Huiveringwekkend misschien? Dat misschien ook wel, zeker als je de beelden kent. Ja. Nou, het brengt de oorlog ineens heel dichtbij. Je hebt natuurlijk ooggetuigen die de oorlog kunnen vertellen. Alleen, die vallen allemaal weg. En zeker als je hier loopt en je kent de geschiedenis, dan brengt het in één keer heel dichtbij de oorlog. We zijn hier in de balzaal van het paleis Kneuterdijk, tegenwoordig de Raad van State. Hier heeft het proces Rauter plaatsgevonden en hier is hij tot de doodstraf veroordeeld.
indien latere historici zich enigszins mochten willen verdiepen in de bijzonderheden van het werk dat wij hier verrichten, dan verwacht ik dat zij twee processen als hoofdmoment zullen zien. Dat tegen Mussert en dat tegen Rauter. In de ogen van ons volk, dan, zijn dat stellig de hoofdmomenten. Omdat Mussert personificeerde het landverraad en Rauter, meer dan steeds inkwart, zijn vijand. Hij heeft het zelf altijd als een idealist, als een plichtgetrouwe uitvoerder neergezet. Maar tegelijkertijd heeft hij geprobeerd om de echte verantwoordelijkheid voor allerlei zaken die hij vreselijk heeft aangericht, om die te ontduiken. Hij heeft zichzelf altijd voorgesteld als alleen maar een uitvoerder. Daar is hem natuurlijk ook gevraagd of hij van het lot van de Joden wist. Hij heeft dat ontkend. Hij heeft zelfs geroepen van als ik dat zou hebben geweten, dan zou ik moeten worden verbranden op de brandstapel van de geschiedenis. Maar er zijn eigenlijk allerlei aanwijzingen, dus dat hij het wel heeft geweten. Ich habe nächtelang in diesen 3 Jahren, wo ich gefangen saß, mein Gewissen erfasst und studiert, ob ich wirklich ein Kriegsverbrecher bin und ein Verbrecher in diesem Sinne. Ich bin immer zur Auffassung gekommen, dass ich mein Bestes getan habe, um jede unnötige Sache zu vermeiden. Ich habe mich niemals schuldig gefühlt. Het was een gelopen race voordat het proces begon. Doodstraf. Heeft hij daarmee wel een eerlijk proces gekregen? Naar omstandigheden heeft hij een eerlijk proces gekregen. Zeker naar de tijd waarin dat heeft plaatsgevonden. En zoals de procureur-fiscaal zei, Rauter mag in zijn handen dichtknijpen dat hij een proces heeft gekregen. Want zijn slachtoffers kregen helemaal niks. Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus rechtdoende staat het u als Nederlanders tegens vrij voldoening te voelen dat gij recht kunt doen aan hen die in de strijd van bezet Nederland streden, leden en vielen. Hij wilde begraven worden op een Duits soldatenkerkhof. Dat is niet gehonoreerd. Hij wilde ongeboeid en ongeblinddoekt wilde hij voor het vuurpeloton gestaan. Dat is wel toegestaan. En hij verraste eigenlijk iedereen door staande voor dat vuurpeloton zelf zijn laatste bevel, vuur in het Nederlands, te geven. Waarom deed hij dat? Om te laten zien volgens mij dat hij geen lafaard was. En het initiatief behield. En het initiatief, ja. Wat zegt dat over hem? Dat hij onverbeterlijk was. De slag en het puin, dat was Groningen. 5 jaar bezetting overleefd en dan nog even dit op de valreep. Kapotte stad. Overal doden. Dan denk je al gauw aan hoe dat was voor de bevolking. Maar stel het je eens voor vanuit het perspectief van de bevrijders, Canadezen. Die waren al bijna een jaar, soms 2 jaar aan het vechten in Europa. Moe en ongeduldig. Ze wilden door naar Berlijn om Hitler te verslaan. Maar in de herfst van het vorig jaar waren ze in ons land blijven steken na de slag om Arnhem. En zelfs nu, die laatste weken van de oorlog, mocht alleen een voorhoede naar Berlijn. De rest moest in ons land blijven om de laatste Duitse weerstand op te rollen in een uithoek, het noorden van het land. Ik denk dat ik een kale kop had. Dat was echt wel een jonge meisje, is toch zielig uit jaar. Dit had natuurlijk niet gehoeven, dit had nooit gelogen. Kinderen van 15 en 16 gaan knippen, nooit. Het is vroeg in de ochtend, 17 april 1945, als de eerste Canadezen kampen komen binnenrijden. Na 5 jaren van onderdrukking en vervolging is... When Hitler triumphed in the summer of 1940, held by the Germans, his people saw him as an infallible genius, endowed with intelligence out of the ordinary. Meanwhile, it's just made up.
The Hitler myth sold to the Germans is about the Führer who knows everything, who works day and night, he whose light never fades. It's the opposite of reality. Hitler is a dilettante. He is someone who has never worked. He's someone who can't bear a long-term intellectual effort and long-winded effort. He can't read a file of more than 20 pages. Hitler is not working. In fact, Hitler likes to stay in his refuge, like an artist that hovers above reality. A handful of collaborators work for him. They are Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, or Albert Speer. It took Hitler more than 15 years to recruit them. It seems today that he's a good human resources manager. He surrounded himself very well by choosing companions who always brought him something extra. Who are these men Hitler's shadow? What is the role of each person? Around the Führer, there is a vast network of collaborators. First of all, there is the close guard. They are the only ones who have direct access to him. Among his followers, an essential trio was formed. The first character is Hermann Göring. It's an ogre whose only thought is getting rich. Bulimia, opportunistic, drug addict, he likes luxury and the extravagances. The second, Joseph Goebbels, is a failed writer. His life disability is a complex issue. He takes his revenge through radical hatred. He only lives through his idol, Hitler. The third, Heinrich Himmler, is a petty bourgeois, cold, narrow-minded, meticulous. A simple man who will become the assassin of the century by organizing what the Nazis call the final solution. The second group is composed of younger men with more ambition. They joined Hitler in the 1930s when he came to power and assigned the ministries. Among them, Albert Speer makes it to the top. Under the features of a distinguished architect, he is, as a matter of fact, a great manipulator who shares Hitler's megalomaniac dreams and will do anything to become his favorite. At last, at the bottom, there are the implementers in the field, civil servants of the Third Reich who commit the crimes and the atrocities. Like Rudolf Hoes, commander from the Auschwitz-Birkenau camp, completely cold and contemptuous. This father, who settled in with his wife and 5 children in a house at the edge of the camp, will organize the extermination of 1.1 million people. At his side, Dr. Joseph Mengele. He's in charge of medical experiments. He embodies the cruelty of the Nazis. Without any mercy for his victims, this SS doctor will carry out the worst mutilations in the camps, including on children. Without them, the worst crimes would not have been possible. To please Hitler, they are competing. In front of Hitler, they all hate each other. It's the way they function in this small community, encouraged by Hitler, which arouses rivalries, competition, and emulation. Says you shed way too much. At least I still have fur. He doesn't even have any left. Why does he always lock the door when he goes to the bathroom? He's afraid you'll go in and steal the warm one. He washes himself every day, then tells you that you smell. Beetle, beetle! Waarom kost de elektriciteit eigenlijk zoveel? Wat als ons hele huis op zonneschijn kon draaien? Wat als er een klein apparaatje bestond dat al die zonneschijn kon opvangen? Maar wat als het heel sterk was en super makkelijk te gebruiken? Wat als je het gewoon kon inpluggen en tada, het werkt?
Wat als je het vanaf je telefoon kon vertellen wat het moest doen? Wat als het zonneschijn van alle kanten kon meepikken voor een beetje extra energie? En als de zon echt hard schijnt, wat als het dan nog sterker wordt? Wat als het zo klein was dat je het bijna overal kon verstoppen? In een garage, de wasruimte, de woonkamer, een geheim hoekje of zelfs buiten. Wat als het genoeg energie had om al onze vuile kleren te wassen? En als we meer nodig hebben, stapelen we er gewoon bij als bouwblokken. Wat als bijna alles in huis van stroom kon voorzien? En wat als het wist wanneer het de zon moest gebruiken en wanneer het die moest bewaren? Zodat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. En gewoon kunnen spelen. Wat als het zelfs onze auto kon opladen? Je gelooft niet hoeveel vermogen het heeft als we het opstapelen. En toch binnen de limiet van ons huis. Pap, is je telefoon nog verbonden met internet? Nee. En het werkt zelfs als het internet uitvalt. Koude dagen, warme dagen, het merkt er niets van. Zelfs als iemand iets verkeerd aansluit, weet het dat meteen en blijft alles veilig. Wat als het daarbovenop ook nog eens super veilig was? Zodat we er ons nooit zorgen over hoeven te maken. Wat als het gewoon samenwerkt met onze andere zonne-energieproducten thuis? Wat als er altijd elektriciteit was, net als zonneschijn? Bij theater in hier. Voor the future. Wat als het echt zo simpel is? Hitler, still unknown, is going to recruit his accomplices in the early 20s in a disturbed Germany. The vanquished of the First World War only have one army of 100,000 men left. So everywhere, former soldiers form more mercenary groups. The country is afraid of tipping in the Civil War. In this procession, a small group from southern Germany has chosen as symbol the swastika. They are called the National Socialist German Workers' Party, NSDAP. Founded in Munich, this small party attracts workers and the unemployed. In the front row of spectators, Hitler, age 30, small army employee, but not yet its leader. He is only its 55th member. This 14 to 18 veteran fought on the front. At the rank of simple corporal. Since the defeat, all he wants is to avenge Germany. Hitler quickly prevails as leader of the small party when he takes the floor in Munich breweries. He denounces humiliations inflicted on this country, but his resources are still very limited. Equipped in this back brewery room, this was his first office. He wrote his speeches on this corner of the table. For more feedback, Hitler needs more prestigious representatives. In the fall of 1922, when a celebrity came to listen to him, he thought he had found an ideal candidate. Hitler was full of joy because at the moment, he believed they found someone wealthy, a war hero. He thought it was the propaganda they needed, that it was someone they absolutely needed as a member of their party. The new recruit is brave. Hermann Göring, aged 27, was a fighter pilot during the Great War. Fighting in the sky, he shot down 21 planes. Hermann Göring was decorated for bravery. He received the highest distinction of the army.
He was practically the only hero that German propaganda put forward. We made postcards, and everyone in Germany had more or less knowledge of the exploits of this or that officer, and that's why Goering was very well known, with decorations. He was really the character of that time. Personnage à ce moment-là. Post-war, just like aviation, German military was dissolved. He is now unemployed. But in Hitler's eyes, Goering has another interest. He has high-ranking relationships. Goering brought him his prestige and his considerable social network. The aviation expert married a wealthy woman. Karen von Falk is from the Swedish nobility. They met in the family castle near Stockholm. The couple frequents the aristocracy, and precisely, Hitler needs donors to finance his small movement. Central Germany, 1933. Hitler's been in power for several months. Here's one of the first movies shot by the SS. The Schutzstaffeln, or protection squadrons. Recognizable by the skulls on their cap and the lightning flash initials on their flags. They were not afraid of death, they said, neither inflicting it nor suffering it. All volunteers to join what, according to their criteria, was a grouping of superior Nazis. Werner Furtner is a former member of the SS Death's Head Division. He was 9 when Hitler came to power. Kameraden, die wird von unsere Aktion erschossen. He still knows by heart the Nazi Party's official song, the Horst Wessel Lied. Sein Reihen mit Bum-Bum. Yes. Born in Berlin in 1924, this German lives in the south of England. Just days before their suicide, on April 30th, 1945, Adolf Hitler and Eva Braun completed the destruction of all their archives. Hitler wanted to leave nothing behind. Historians thought they had consulted all the exhibits. Iedere afrekening, iedere lading kook en iedere beslissing stond een kleine groep vertrouwelingen die ervoor zorgde dat zijn bevelen werden uitgevoerd. Namen als Said Razuki zijn inmiddels bekend, maar er waren nog 2 mannen die volgens justitie misschien wel net zo belangrijk waren. 2 broers die jarenlang buiten de schijnwerpers bleven, maar volgens kroongetuige Nabil B. behoorden tot de inner circle van Ritual. We hebben het over Mao en Mario R. In juni 2026 eiste het Openbaar Ministerie opnieuw levenslang tegen beide broers in het hoger beroep van het Marengo-proces. Volgens justitie waren zij niet zomaar handlangers, maar
maar speelden ze een leidinggevende rol binnen een organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor een ongekende golf van liquidaties. Maar hoe kwamen deze relatief onbekende broers zo dicht bij de machtigste crimineel van Nederland terecht? Het verhaal begint al jaren voordat Nederland kennis maakt met de naam Ridouan Taghi. Mao R., geboren in Utrecht, zou volgens verklaringen van kroongetuige Nabil B. al bevriend zijn geweest met Taghi, voordat beide uitgroeiden tot kopstukken binnen de internationale drugshandel. Volgens Nabil vertelde Ridouan zelfs dat hij zijn eerste inbraak samen met Mao had gepleegd en dat hij veel van hem had geleerd. Hun vriendschap groeide uit tot een samenwerking die tientallen jaren stand zou houden. Binnen de organisatie kreeg Mao een bijzondere positie. Waar veel leden opdrachten uitvoerden, zou Mao volgens justitie juist hebben meegedacht over de koers van de organisatie. Nabil B. beschreef hem tijdens zijn verhoren als de linkerhand van de samen met hem vormde hij volgens de kroongetuigen de organisatie. Beslissingen over drugstransporten, geld en geweld zouden niet alleen door Ridouan worden genomen, maar ook met deze vertrouwelingen worden besproken. Opvallend genoeg stond Mao bekend als een rustige man. Hij sprak weinig, bleef meestal op de achtergrond en verscheen zelden in de media. Juist dat maakte hem volgens de politie zo gevaarlijk. Achter zijn kalme uitstraling zou een man schuilgaan die betrokken was bij de grootste beslissingen binnen de criminele organisatie. Zijn jongere broer Mario kreeg een andere rol. Volgens justitie hield hij zich intensief bezig met de voorbereiding van liquidaties en ondersteunde hij verschillende operaties van de groep rond Ridouan. Samen vormden de broers volgens het Openbaar Ministerie een belangrijk onderdeel van het netwerk dat jarenlang verantwoordelijk zou zijn geweest voor een reeks moorden en moordpogingen. Naast geweld draaide alles om de drugshandel. Uit verklaringen van Nabil blijkt dat de organisatie enorme partijen, coke en hash, verdeelde tussen de belangrijkste spelers. Wanneer Ridouan over een grote partij beschikte, zou hij volgens de kroongetuigen het grootste deel voor zichzelf houden, terwijl Mao en Said Razuki de rest verdeelden. De opbrengsten liepen volgens justitie tot in de miljoenen. En om die handel draaiende te houden, waren internationale contacten onmisbaar. En daarbij dook steeds opnieuw dezelfde locatie op, Suriname. Volgens Nabil beschikte Mao over uitzonderlijk goede contacten binnen het land. Hij zou relaties hebben opgebouwd met invloedrijke personen en daardoor vrijwel ongehinderd kunnen reizen. De kroongetuige verklaarde zelfs dat Mao bij aankomst niet via de normale luchthavenprocedures hoefde te gaan, maar direct werd opgehaald. Die uitspraken zijn nooit volledig bevestigd, maar onderstreepten volgens justitie wel hoe belangrijk Suriname was binnen het netwerk van Ridouan. Niet alleen Mao verbleef er regelmatig. Ook andere belangrijke leden van de organisatie zochten er onderdak wanneer de druk vanuit Nederland toenam. Suriname groeide uit tot een veilige uitvalsbasis van waaruit contacten werden onderhouden en nieuwe drugstransporten konden worden voorbereid. Ondertussen bleef de Nederlandse politie de organisatie steeds intensiever onderzoeken. Dankzij onderschepte PGP-berichten en de verklaringen van Nabil B. ontstond langzaam een compleet beeld van de interne verhoudingen. Waar rechercheurs eerder vooral zicht hadden op uitvoerders, kwamen nu ook de namen van de mensen achter de schermen steeds duidelijker naar voren. In de versleutelde berichten werd openlijk gesproken over heads, slapen en andere codetaal die volgens justitie verwees naar geplande liquidaties. Vooral de communicatie tussen Ridouan en Mao trok de aandacht van onderzoekers. Volgens het Openbaar Ministerie bespraken de twee onder meer de aanslag op een spyshop in Nieuwegein en de liquidatie van eigenaar Ronald Bakker. Justitie vermoedt dat Bakker moest sterven omdat hij informatie zou hebben verstrekt die de organisatie van Ridouan in gevaar bracht. Op 9 september 2015 werd Ronald Bakker daadwerkelijk doodgeschoten voor zijn bedrijf in Huizen. Voor justitie vormde de combinatie van de onderschepte berichten en andere bewijsmiddelen een belangrijke aanwijzing dat de top van de organisatie nauw betrokken was bij de voorbereiding van de moord. Terwijl het onderzoek zich verder uitbreidde, verdwenen steeds meer verdachten naar het buitenland. Ook Mao en Mario R. verlieten Nederland en doken onder in Suriname. Jarenlang leek het erop
dat zij buiten bereik van de Nederlandse justitie zouden blijven. Maar in mei 2019 veranderde alles. Na intensieve samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse autoriteiten werden de broers samen met Alejandro P. op verschillende locaties in Suriname aangehouden. Bij de arrestaties trof de politie vuurwapens aan en werd bij Mao bovendien ruim 30 kilo hash gevonden. Een van de verdachten gaf direct toe dat hij in Suriname was ondergedoken om uit handen van de Nederlandse justitie te blijven. Look under the bed. Make sure there are any monsters. Evil Dead burn. Good night, Mom. 9 juli. Alleen in de bioscoop. Slaap precies zoals jij wil. Creëer een bed dat past bij jouw lichaam, slaapkamer en vooral bij jou. Van de nieuwste designs, stoffen en kleuren tot optimaal comfort. Welke combinatie is jouw ideale bed? Mix en match. Slaap lekker. €100 cadeau bij een zakelijke rekening. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Heerlijk in een handomdraai. Twist van John West. Niet in de kantinerij staan, op zijn best. Binnen Nederland werd de arrestatie gezien als een zware klap voor het netwerk. Niet alleen omdat 2 belangrijke vertrouwelingen waren opgepakt, maar ook omdat daarmee opnieuw duidelijk werd dat justitie steeds dichter bij de kern van de organisatie kwam. Na een arrestatie verliep alles opmerkelijk snel. Waar uitleveringsprocedures normaal maanden of zelfs jaren kunnen duren, besloten de Surinaamse autoriteiten de broers vrijwel direct uit te zetten als ongewenste vreemdelingen. Nog voordat zij goed en wel beseften wat er gebeurde, zaten Mao en Mario R. op het vliegtuig naar Nederland. Voor justitie was dat een belangrijk succes. 2 mannen die jarenlang buiten bereik leken, stonden ineens oog in oog met de rechercheurs die hen al jaren probeerden te vervolgen. Hun terugkeer betekende echter niet dat de zaak direct kon worden afgerond. Integendeel. De broers belanden in het omvangrijke Marengo-proces, de grootste liquidatiezaak uit de Nederlandse geschiedenis. In dat dossier draait alles om een criminele organisatie die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor meerdere liquidaties, moordpogingen en de voorbereiding van nieuwe aanslagen. Centraal in het bewijs staan duizenden ontsleutelde berichten en de verklaringen van kroongetuige Nabel P., die jarenlang deel uitmaakte van de organisatie, voordat hij besloot met justitie samen te werken. Volgens het OM laten die berichten zien dat Mao en Mario veel meer waren dan gewone uitvoerders. Vooral Mao zou een leidinggevende positie hebben gehad. Rechercheurs beschrijven hem als iemand met wie Ridouan rechtstreeks overlegde over belangrijke beslissingen. In verschillende berichten zou worden gesproken over de inzet van schutters, de voorbereiding van aanslagen en de afhandeling nadat een liquidatie was uitgevoerd. Een van de bekendste zaken waarin de naam van Mao terugkomt, is de moord op spy-shophouder Ronald Bakker. Uit het onderzoek bleek dat Bakker volgens de organisatie moest verdwijnen, omdat zijn bedrijf informatie zou hebben verstrekt die de criminelen in gevaar bracht. In onderschepte berichten zou Ridouan aan Mao hebben geschreven dat die man moet slapen, een uitdrukking die volgens justitie stond voor liquideren. Enkele weken later werd Ronald Bakker voor zijn bedrijf doodgeschoten. Volgens justitie laten juist dit soort gesprekken zien hoe de organisatie werkte. Beslissingen werden niet pas genomen op het moment dat een schutter klaar stond, maar weken of zelfs maanden eerder. Rollen werden verdeeld, voertuigen geregeld, wapens verzameld en vluchtroutes voorbereid. Iedere schakel had zijn eigen taak, maar volgens het OM waren alle betrokkenen even belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. En dat is precies de reden waarom het Openbaar Ministerie ook tegen de broers zo zwaar optreedt. Volgens justitie kan een organisatie als deze alleen functioneren wanneer niet alleen de schutters, maar ook de planners, coördinatoren en logistieke ondersteuners worden aangepakt. Zonder die mensen zouden veel liquidaties simpelweg nooit plaatsvinden. De rechtbank kwam eerder met zware gevangenisstraffen. Mario R. kreeg levenslang opgelegd en Mao R. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en 8 maanden.
Toch vond het Openbaar Ministerie die straf voor Mao onvoldoende. Volgens de aanklagers deed de rechtbank daarmee geen recht aan zijn vermeende leidinggevende rol binnen de organisatie. Daarom volgde er in juni 2026 een opvallende nieuwe stap. Tijdens het hoger beroep eiste het OM opnieuw levenslang tegen 4 verdachten. Said Rudsel, Ashraf B. en de broers Mao en Mario R. Volgens de officieren van justitie maakten zij deel uit van de absolute top van de organisatie en waren zij mede verantwoordelijk voor een reeks liquidaties en moordpogingen die Nederland jarenlang in de greep hielden. Tijdens de zittingen benadrukte het OM dat de zaak niet alleen draait om de personen die daadwerkelijk de trekker overhaalden. Ook degenen die de opdrachten doorgaven, doelwitten selecteerden of de logistiek verzorgden, dragen volgens justitie verantwoordelijkheid voor de gevolgen. De aanklagers spraken over een organisatie die complete levens verwoestte en waarin geweld werd ingezet als middel om macht te behouden en vermeende verraders uit de weg te ruimen. Opvallend is dat de zaak tegen Ridwan Taghi zelf nog altijd niet volledig is afgerond. Omdat hij vorige maand nog zonder vaste advocaten zat, loopt zijn hoger beroep vertraging op. Daardoor werden de strafeisen tegen zijn medeverdachten eerder behandeld dan die tegen de vermeende leider van de organisatie. Voor de broers Mao en Mario R. lijkt de ruimte om aan een zware straf te ontkomen steeds kleiner te worden. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de combinatie van de ontsleutelde PGP-berichten, de verklaringen van kroongetuige Nabil B. en ander bewijsmateriaal voldoende is om ook in hoger beroep tot een levenslange gevangenisstraffe te komen. Het gerechtshof zal naar verwachting begin volgend jaar uitspraak doen. Het verhaal van Mao en Mario R. laat zien dat de macht van Ridwan Taghi niet alleen was gebaseerd op zijn eigen beslissingen. Achter hem stond een kleine groep vertrouwelingen die volgens justitie hielpen bij het organiseren van drugstransporten, het voorbereiden van liquidaties en het draaiende houden van een van de meest gevreesde criminele organisaties die Nederland ooit heeft gekend. Jarenlang bleven de broers buiten de schijnwerpers. Terwijl de aandacht vooral uitging naar Taghi zelf, werkte zij volgens justitie op de achtergrond mee aan een organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor een golf van geweld. Hun arrestatie in Suriname betekende daarom veel meer dan de aanhouding van 2 voortvluchtigen. Het was een directe aanval op de binnenste cirkel van Taghi. Maar het proces zijn laatste fase ingaan, zal de rechter moeten bepalen. Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Ontario. Het is weer veld, ja, de lucht heeft gestuurd en geen gestuurd, Ontario. De vrijdagavond is gelukt, dus ik ben er eens terug. Op de straat komt in zoek naar gezelligheid. We gaan voor wilde verhalen, mijn vrienden betalen. De gratis sfeer die me zo verleidt. We rijden met z'n allen deze plekjes als ik loop. Je ritme van de chaos klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Ontario. Het is weer veld, ja, de lucht heeft gestuurd en geen gestuurd, Ontario. Alle ramen zijn beslagen, de loop wordt opgedragen. De rooster moet alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en wat liefde te vinden. Een hele pakket voor ik hier vertrek. Blijven met z'n allen deze plekjes als ik hoor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Ontario. Het is weer veld, ja, de lucht heeft gestuurd en geen gestuurd, Ontario.
I'll be watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay. I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. Every you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching you every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching you. Every vow you know, every smile you make. I'll be watching you every single day, every word you say, every game you play. Every word you say. Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll let you go. Cherry, cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Cherry, cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart to lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours.
All my world turns around. Who is right? Who is wrong? I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Easy come, but I think easy go. I need you so. All the times I move so slow. Cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry lady, tell you it's I love you. If you call me baby, I'll be always yours. Cherry lady. Cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry lady, tell you it's to love you. If you call me baby, I'll be yours.
Love is a burning fire, stay. 'Cause when the flames grows higher, babe, don't let them steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take you from me. You're no good, can't you see? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks her heart. Brother, Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother, oh, she's only looking to me. She is undercover. Loves more than he can handle, girl. Oh, come on, stay with me forever. Why does he go on pretending that? 'Cause love is never ending, babe. Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see? Brother, look with me. I'm in love, such a free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks the heart. Brother, look with me. Only love never dies. So she's only looking to me. Brother, look with me. Oh, she's only looking to me. Only she is undercover. Brother, look with me. Oh, doing what he's doing. Stop leaving Chloe. 'Cause I'm a lover. She is undercover. Oh, doing what he's doing. Stop leaving Chloe. 'Cause I'm a lover. Gig voor maar €3,30. Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. De para keihard scoren.
had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer's heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Every time, big in Japan. Oh, the East is sea so blue. Big in Japan. Alright, baby, I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo, or should I go and change my point of view for other ugly scenes? You did what you did to me, now it's history. Oh, you see. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. I'll be tired, big in Japan. Ooh, the eastern sea so blue. Big in Japan. Alright, baby, I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan, it's high, big in Japan. Ooh, the eastern sea so blue. Big in Japan. Alright, baby, I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Oh, when you're big in Japan, tonight, big in Japan, be tired, big in Japan. Ooh, the eastern sea so blue, big in Japan. Alright, baby, I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan, tonight, big in Japan, be tired, big in Japan. Ooh, the eastern sea so blue. Big in Japan. Alright, baby, I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. She's simply awesome.
beat as one. No more love on the run. I lose my cool when she steps in the room. And I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. Passion burns you like never before. I was in search of a good time, just running my game. Love was the furthest from my mind. Carry that queen, now we're sharing the same dream. And our hearts may beat as one. No more love on the run. I love, I need. Carry that queen, now we're sharing the same dream. And our hearts may beat as one. No more love on the run. Carry that queen, now we're sharing the same dream. Don't stop in our hearts, they beat as one. Oh lady, oh baby, no love on the run. Ooh, yeah. Carry that queen, now we're sharing the same dream. Don't stop in our hearts, they beat as one. Oh lady, oh baby, no love on the run. I said she dashed by me and painted on jeans. Is my world city light, painted girl in the day, nothing matters. It's the night, time it flatters. In the night, no control. Through the wall, something's breaking. Where and why, as you're walking down the street of my soul. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role. You take myself, you take my self-control. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a new tomorrow, so I guess I'll just believe that tomorrow never comes. A safe night, I'm living in the forest of a dream. I know that it's not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. Night is my world, city light, painted girl
Design and launch your store in minutes. Add products with just a few taps and manage it all on the go. When it's time to start selling, it's time for Shopify. Download the Shopify app today. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it that tomorrow never comes. A safe night, I'm living in the forest of a tree. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. You take myself, you take my self-control. 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 Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. You take every move you make, every bond you break, I'll be watching you. Go take every word you say, every game you play, I'll be watching every move you make, every vow you take, every smile you make, I'll be watching every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make.
Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right, and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, skin to skin. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Cherry, cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Cherry, cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours.
times I move so slow. Cherry, cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Cherry, cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, know you used to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Cherry, cherry lady. Cherry, cherry lady. Cherry, cherry lady. Like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady. Know you used to love you. If you call me baby, I'll be yours. Cherry, cherry lady. Na 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 na. All together now. Na 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 na. Ooh. Na 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 na. Na 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 na. Live this life. Na 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 na. Live a life. Na 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 na. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbieding waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes, neem een sim-only met 30 gig en 200 minuten. Nu het eerste jaar niet voor 10, maar voor €5 per maand. Hebbes. Kijk op ben.nl. Don't think about the rest. Then you all get the power. You all get the best. And everyone gives everything in every song. Everybody sings. Live this life. Stand up and dance.
It's a memory of the past, 'cause we all get the power, we all get the best, and everyone gave everything and every song. Everybody sing, live his life. Life, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I said it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much. I said it enough. Consider this the hint of the century. Consider this the slip that brought me to my knees. Fail, what if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Oh, but that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Oh, but that was just a dream. Try, cry, why?
just a dream. Just a dream. Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll never go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. I get up, I get down, all my world turns around. Who is right, who is wrong, I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Easy come, but I think easy go. I need you so, all the time. I move so slow. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be yours too.
the wall. Something's breaking. Where am I? As you're walking down the street of my soul. You take my sound, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take my sound, you take my self-control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role. You take my self, you take my self-control. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against the new tomorrow, so I guess I'll just believe it that tomorrow never comes. A safe night, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe. The night will never go. Oh, 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 the night is my world. City light painted good. In the day, nothing matters. It's the night time that flatters. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against the new tomorrow, so I guess I'll just believe that tomorrow never comes. A safe night, I'm living in the forest of a dream. You take myself, I know the night is not as it would seem. You take myself, I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. All you have to do is say, you know you satisfy everything you need. We shouldn't waste a single day. So don't stop me falling, it's destiny calling. A power I just can't deny. It's never changing, can't you hear me? I want you for the rest of my life. Together forever, never to part. Together forever, we two. And don't you know I wouldn't ever be together forever with you. If they ever get you down, there's always something I can do. Because I would never want to see you frown. I'll always do what's best for you. There ain't no mistaking, it's true love we're making. Something to last for a time. It's never changing, can't you hear me? I'm saying I want you for the rest of my life. Together forever and never to part. Together forever
Oh, wow. Don't stop me falling, it's destiny calling, a power I just can't deny. It's never changing, can't you hear me? I'm saying I want you for the rest of my life. Together forever and never to part. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Muito alto, menos bem, everyone needs some sacrifices. Makes my heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. It makes me a devil. Love's the game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts night and day. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it.
inside my heart like the inner light. I believe in all your promise and your lies, but I feel in the end I lose. Only you can turn my life, can turn it just this way. Touching the night, tonight I feel like heaven. Touching the night, tonight I feel so lucky in love. Tonight I feel, I'm touching the night, tonight I feel for you. Touching the night, tonight I call, I'm calling your name. Tonight I feel for you. Touching the night, it feels like heaven. Touching the night, I'm so lucky in love. I feel for you tonight. Only you can turn my life, can turn it just this way. And touching the night, tonight I feel, it feels like heaven. And touching the night, tonight I feel so lucky in love. Tonight I feel, I'm touching the night, tonight I call, I'm calling your name. And touching the night, tonight I call, I'm calling your name. Tonight I feel for you. Tonight I feel for you. Tonight I call, I'm calling your name. Tonight I feel for De levenskracht zijn je best. Dat je kan heel vaak ongecontroleerd in de natuur.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, no, I pay the price. All just to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? I always feel like somebody's watching me. And when you pass, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home, it's wrong. I get to a real time. People call me on the phone, I'm trying to avoid. If you open up, baby, see me, I'm always paranoid. I'm in the shower, I'm afraid to wash my hair. Cause I'm gonna put my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, this is what I'm touching. When the man in the shower's remind me, I'm saying that's why I always feel like somebody's watching me. And you look back, I always feel like somebody's watching me. Who's playing tricks on me? Oh, what a mess. I wonder who's watching me now. The IRS.
Minions and monsters. I'll name the bioscope. I am feeling very Olympic today. How about you? Who are you and what are you doing here? Do you know what brought you here and where you came from? I mean, do you even know where you are? And it's not like you or I have any lead, so why not join the GS squad? Hey, you! Keep your hands off that, you dirty thief!
One more inch, and you're finished. I'll knock you right into next week, do you hear me? So, what do you say? Will you fight with us for the sake of world peace? You still don't know much about this world, right? Well, I want to test you with a special mission. Roma and I talked it over, and we have decided that you will enroll in a school. There, you will learn more about this world. It's nice to meet you both. I'm Lilika. Hey everyone! It's rare to see new faces in this class. Well, nice to meet you. Hey punk, what do you think you're staring at? We'll see who's laughing in a minute. Time to roll out! We're the GS Squad, champions of justice. Let's suit up! Time to show you. Heroes, don't worry! Heroes like us never lose! Right, trusty sidekick? I feel some weird connection between us. Good! Now release! I believe you can handle it. Transforming into another being. Impossible. We can win if we work together! Amazing! I knew you could do it! You can win this, I know it! You grow strong.
The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look at the body jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you find out if you do that. I'm glad you stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. I'm glad you stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. 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 Pump up the jam, pump it up, while your feet are jumping. And the jam is pumping, look at the crowd jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you find out if you do that. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. Make my day. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. Make my day. 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 Yo, pump up the jam, pump it up, yo, pump it, pump up the jam, pump it up, yo, pump it, pump up the jam, pump it up, yo, pump it, pump up the jam, pump it, pump it, pump it, pump it. Pump up the jam, pump up the jam, pump up the jam, pump it up, pump it, pump it, pump it, pump up the jam, pump up the jam, pump up the jam, pump it, pump it, pump it, pump it, pump Pump up the jam, pump it up, while your feet are jumping. And the jam is pumping, look at the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you find out if you do that. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. Make my day. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. Make my day. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. Make my day. I'm glad you say, get your booty on the floor tonight. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Take me to the river, and we will make it stay.
the end, I don't see you through. Maybe you have got a friend to take you right into the blue. 2 times. 3 times. 2 times. 3 times. Voor maar €3,30. Het beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. De paren keihard scoren. What am I talking about? I'm never wrong. I'm a scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Watching the niggas on the politician, who's going to cut you if they could. The state of the condition and self my intuition and another mission crazy and I'm not here. Everybody starts one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I'm never enough to hold you back. If the scat man can do it, so can you? I'm the scat man. I'm the scat man.
Where's the scat man? I'm a scat man. I'm a scat man. Sing along with me. It's a yeah, I'm a scat man. I'm a scat man. Stop telling people how to run their business. It's my life to be something simple. What's that rap? I want to do all. I got my own, I can go down. I bring you up, I'm simple. I got business, I did my business. You know everything, I want to do it all. I need to know. Stop for me, stop for me, stop for me, stop for me, stop fighting me, stop for me. It's my life. It's my Show me signs and give examples. Stop and pick up your business. Take it to peace and rest. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of it. Sometimes we have to look and listen. You can deal with love from me. Little knowledge is doing the loss. It's my life. It's my life. So you live, so you lie. What you see, what you get. Listen to people and some things I do and do them. Things I said and say them. Watching this stuff, what's it about? Stop forgiving me, stop forgiving me, stop forgiving me, stop forgiving me, stop fighting me, stop giving me, stop telling me, stop saying me. It's my life. Ja, nee, je zou er maar tussen wonen. Dus je zou er maar naast wonen of je zou maar net naar werk moeten gaan. Dus heel leuk is het natuurlijk niet. De atlasleeuwen hebben gehakt gemaakt van de oranje welpjes. Ze veegden de vloer aan met het Nederlands elftal en wonnen na strafschoppen. En zoals de oud-Hollandse traditie en cultuur leidt, leidde dat tot rellen van jongeren in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag. Wie is nou de bestuurder van dit land? Is dat de Tweede Kamer of een andere instantie? Nee, dat is de Tweede Kamer. Ik mag hopen de Tweede Kamer. Ja, dus dan kan ik het u ook persoonlijk kwalijk nemen dat Ronald Koeman is aangesteld als bondscoach voor dit WK. Want wat een drama was dit, hè? Ja, daar voel ik mij ook persoonlijk verantwoordelijk voor dat die slechte keuze heb gemaakt. Ja. U zegt net, ik ben de baas in het land. Ja, maar niet over Ronald Koeman. Dan moet je echt gelijk Frank Pauw zijn van de KNVB. Die zal de beste mening over hebben.
hij neemt vandaag ontslag of wordt morgen ontslagen. Ik denk een van de twee. Maar dan moeten we ook doorselecteren. Wie moet de nieuwe bondscoach worden? Ik dacht Geert Wilders. Ja, het is wel tijd voor wat nieuws voor die man, toch? Nou kijk, als hij weggaat, hè, want dan heb ik een contract tot en met het Europese kampioenschap. Laten we hopen dat het wordt verbonden. Nou, dat weet ik niet hoor. Nou ja, ik wel. Ja, oké, hij heeft ook zo zijn verdiensten. Ik ben nooit zo van dat soort dingen, maar ik zou het wel leuk vinden als ze Arne Slot even gingen bellen. Dat vind ik wel een goede suggestie hoor. Ja, en natuurlijk als partij, Nederlandse traditie als cultuur is belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat u als vertegenwoordiger van een conservatieve partij blij bent met deze nieuwe traditie, dit nieuwe onderdeel van de Nederlandse cultuur. Dat is toch fijn om te zien? Nou ja, als het gaat om welschoppen, weet ik niet of dat een Nederlandse traditie is. Ik weet ook niet of de mensen die het doen zich zo geworteld voelen in de Nederlandse cultuur. Ze zijn echt heel nadrukkelijk Marokkaans, heb ik de indruk. Als oud-politiecommandant vertrekt u naar de gezellige viering van Marokko voor gisternacht. Maar vooral in Den Haag, ik heb even contact gehad met wat politiemensen, schandalig. Schandalig. Stenen, zwaar vuurwerk. Dit was echt geen feestje. Maar het is goed dat de ME ging ingrijpen, want die hebben echt erger voorkomen. Nou, ik heb er een goed voor gelopen. Helaas, dat is een grote voorspelling aan deze week. Ja. Prachtig onderdeel van onze cultuur. Ja, nou, je zou ertussen wonen. Dus je zou ernaast wonen of je zou maar net naar werk moeten gaan. Dus heel leuk is het natuurlijk niet. Ja, het wordt wel bij Nederland ondertussen, toch? Ja, nou ja, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Wat bij Nederland wordt, is dat niet meer de staat de basis is, maar de straat. En dat moet worden hersteld. Dus de staat moet de controle kunnen krijgen over de straat. En als dat conservatief is, dan kan je maar conservatief worden. Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat na elke wedstrijd van Marokko er gewoon in alle grote steden rellen uitbreken? Hoe kan dat toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel berichtgeving heb gezien over hoe het gisteren is gegaan. Om in elke grote stad weg te gaan. Oké, nou dat zal ik zo nog even kijken. Ik ben ook net wakker, moet ik eerlijk zeggen. Hoe kan dat toch? Gat hem op. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik snap wel heel goed dat mensen feest vieren na die wedstrijd, maar je moet de boel wel heel houden. Als het niet gebeurd is op sommige plekken is het natuurlijk niet goed. Je zegt, je zag het aankomen, maar hoe kan het dan dat het toch gebeurt? We zien het namelijk elke wedstrijd aankomen, het is elke keer raak op een eindtoernooi. Dus wanneer gaan we dit nou eens oplossen met z'n allen en hoe? Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, je zag het aankomen. Iedereen was binnen de politie, zag ik de opschouwingsplannen en de ME. Die zaten s'nachts naar de wedstrijd te kijken, want die wisten weer, ja, het kan wel eens lelijk worden. Ja, hoe gaan we het met z'n allen oplossen? Dat hebben we de laatste 20 jaar nog niet gedaan. Maar het antwoord zit en handhaven en doorpakken. Degene die dit doen, moet je bestraffen, want er moet vergelding tegenover staan. En er capaciteit voor? Nou ja, er is wel wat capaciteit, maar nooit genoeg. En aan de andere kant, gelukkig zie ik ook een heleboel jeugdwerkers, ook met een Marokkaanse achtergrond, die ook weer vandaag gelijk die wijken ingaan. Want dit moet je niet willen. Dit is voor niemand fijn. Waarom boeit het ons bij Marokko wel en bij hooligans van voetbalclubs in Nederland elke week eigenlijk een stuk minder? Dat boeit ons toch net zo goed. Tegen hooligangeweld is ook keihard opgetreden. Als je kijkt naar de jaren 90, toen liep dat hooligangeweld uit de hand. Allemaal maatregelen genomen, sancties tegen clubs, stadionverboden en ook volkomen terecht. Dus dat is wel degelijk aangepakt. En sindsdien, als je vergelijkt het Nederlandse hooligangeweld met de jaren 90, heeft het dus ook geholpen en is dat dus ook een stuk minder. Er is geen capaciteit om mensen te beboeten of te vervolgen of vast te zetten. Ja, natuurlijk is die er wel, maar dat heeft allemaal met prioriteit te maken. Het is ook niet zo ingewikkeld, hè? Je hebt camerabeelden, dus je hebt niet een heel lang, je hebt geen groot rechercheteam nodig. Je mag ze niet inzien vaak, omwille van de privacy. Ja, is dat nou zo? De politie kan toch met een webcam lopen, die mag je wel inzien. Waarom wordt er dan nooit iemand opgepakt? Omdat het Openbaar Ministerie ook vol zit met allemaal progressieve langzakken. Nou, veel plezier meneer de conservatief, dankjewel. De Haagse heertjes houden niet van kritische, brutale en confronterende journalistiek. Daarom willen ze ons kapot maken. Maar jij vecht terug. Word lid via de link in de beschrijving. Ik confronteer hem eigenlijk op de gesprekken, op de feiten wat hij zegt tegen het kleine kind. Ik wil je voelen, ik wil je ontmaven. Ik heb al die openrechten gezien, vriend, allemaal. Nee, jij moet die wijs met los laten. Kom! Nieuws
pedohunting, het in de val laten lopen en confronteren van vermeende pedofielen, is inmiddels een bekend begrip geworden in ons land, tot ongenoegen van de politie. Vandaag ga ik naar het Vondelpark om eens te kijken hoe zo'n pedohunt eraan toe gaat. HP Komrek, jij bent een pedohunter, even snel, wat houdt dat in? Nou, ik zorg dat kinderen gewoon veilig zijn eigenlijk. Jij krijgt berichten van kinderen die zeggen, hey, deze en deze gast die stuurt mij een bericht en dan vervolg jij dat gesprek. 9 van 10 keer neem ik het over en dan uiteindelijk kom ik op een gesprek, confrontatie en ik confronteer hem eigenlijk op de gesprekken, op de feiten wat hij zegt tegen het kleine kind. Tom, jij bent er vandaag ook bij. Wat vind jij van dit soort jachten? Ik denk dat het belangrijk is om dit te doen, vanwege het feit dat dit onderwerp, pedofilie, met name in Nederland, veel te veel onderbelicht wordt. Je hebt ook al eerder problemen gehad met justitie door dit soort praktijken. Je blijft toch doorgaan. Wat drijft jou? Ik heb 2 keer vastgezeten. Ik heb iets meer dan 53 uur taaks afgelopen. Bij mij is het, als je aan kinderen zit, is gewoon no-go. En niemand gaat me verbieden om kinderen te beschermen. Ja, de politie die zegt, laat het maar aan ons over. Die vinden het niet zo fijn dat mensen dat zelf gaan doen. Dat kan, en dat snap ik enerzijds ook. Anderzijds, we spreken over 20 minuten af met een gozer die 3 jaar geleden door Erin al geconfronteerd is. De politie heeft daar niets mee gedaan. Met als gevolg dat vervolgens hier diezelfde gozer nu weer met een minderjarige probeert af te spreken. Dus je kunt je afvragen in hoeverre de politie daar daadkrachtig genoeg tegen optreedt. Maar achter de schermen krijg ik wel heel veel liefde van de politie. Ik kan niet namen noemen, maar ik krijg wel gewoon berichten van agent zegt van hé, zo man, je bent goed bezig. Dus sta ik hierachter? Ja, volledig zelfs. Het meisje met wie je het gesprek voert, die is er vandaag ook bij. Ja, die is minderjarig, niet 13, maar wel 15. Ja, maak je daar nog zo voor? Ja, ze is 15, maar ja, ze gedraagt zich wel ouder, zeg maar. Ja, ze gedraagt zich ouder. Ja, dat zou de man die zo tegen geconfronteerd worden ook kunnen zeggen. Ja, tuurlijk, dat kan hij zeggen, maar hij zit tussen kinderen. En die zijn ook gewoon minderjarig, dus het gaat eigenlijk daarom. Maak je daar ook een beetje zorgen om hoe zij met deze dag omgaat? Nee, ik maak daar geen zorgen van. Er is wel een soort van nazorg ook nog na de hand. Nee, ik hou wel contact met haar, dat komt wel goed. Ben je nou ook nooit bang dat je misschien een keer de verkeerde confronteert? Want ja, als dat gebeurt, ja, er zitten wel vergaande gevolgen aan natuurlijk. Verkeerd zoals? Nou ja, dat iemand onschuldig is, of dat het een verkeerd persoon blijkt te zijn. Nou, onschuldig denk ik niet, want ja, de gesprekken die zeggen heel wat anders. Waarom denk je dat hij zich schuldig maakt aan pedofilie? Nou, hij zoekt heel veel kinderen berichten. Hij is ook door mij een paar jaar geleden ontslagen omdat hij op een middelbare school zit. En hij bericht constant kinderen. Toen heb je hem ook ontmaskerd. Ik heb hem ontmaskerd. Zij herkennen me van het filmpje. Ze heeft me een bericht gestuurd. En toen zag ik al van, dat is die gast van een paar jaar geleden. Ik zag dat hij eerst heel lief deed en heel aardig deed. Wat ik toen een paar jaar geleden ook deed. En dan werd ik van kwaad naar erger eigenlijk. En toen zei hij van, ik wil foto's maken van je fotoshoot. En hoe zou het vinden als je zo gaat poseren en zo gaat poseren. En ja, hij heeft ook aangegeven, ja, ik vind het niet erg dat je 13 jaar bent. En er zijn wel echt dingen wat niet door de burger kunnen. Eigenlijk, ik wil je voelen, ik wil je ontmagen. Ook sprookjes laten zien, zoals blinddoek en andere 4 dingen wat ik nu niet wil opnoemen eigenlijk. We gaan op een afstandje kijken wat er gezegd gaat worden. Eigenlijk naar de bosjes zitten. Of bosjes liggen, wat jij wil. Kijk maar, maak er maar wat van. We zitten niet te wachten tot de vermeende pedofiel, degene die de berichten zou sturen, meisje benadert. Hij spreekt nu het meisje aan. Even wachten. Afspreken met de 13 jaar niet. Nee, je bent een politiebeest, toch of niet? Niks, ga je doen sneller. Wat niks? Is het 13, hè? 13 is het niet. Oh ja, we gaan anders naar weg. Jij moet die meisjes rust laten. Kijk, doe ik op tegenlijn bij. Hé! Sneller! 13 was dat, hé, 3 jaar geleden! 3 jaar geleden, ik zag hetzelfde, hé! Ik smeer bij. Ik heb al die overrechten gezien, vriend, allemaal! Huh? Al die overrechten, jij moet opletten maken! Hé, je wilt de bodypaper toch? Hé, je wilt dat ze naakt was? Nee, helemaal.
Nee, wel hier wel. Hij staat op een man. Hij staat. Nee, ik ben niet staan. Nee, hij lijkt vaak. Is op de tweede keer, maar toch niet, denk ik. Nee, jij moet die wijs met loslaten. Kom. Hij moet dus zo je hand tegen die 13-jarige of niet? Waar nou de hand dan? Waar nou de hand dan? Nee, blijf je natuurlijk niet. Ontwoord, jongen. Smeerlijn. Ik had het gevoel alsof die gozer zich helemaal kapot schrok. Hij probeerde er meteen vandoor te gaan, maar dat liet ze niet gebeuren. Het hele park heeft het ook meegemaakt. Ik ben benieuwd of dit nou de bedoeling was, dat het zo heftig ging. Oké, als de politie komt, dan gooi je Ja, dat was redelijk heftig, moet ik zeggen. Is dit hoe het moest gaan? Ja, daar kan je een uitspraak ook doen. Er wordt gewoon gereageerd met emotie. En ja, daar kan ik niet over heen gaan, zeg maar. Ja, want dit ging er toch best hardhandig aan toe. Denk je dat je hier problemen mee gaat krijgen? Ik heb niks gedaan, dus waarom moet ik problemen krijgen? Ik heb niemand aangeraakt. Alleen hebben het meisje gewoon, gewoon beschermd. Dus ik komt er ook nu aan, maar ik kan ook weten gewoon even kappen, want ik heb ook geen zin om met de politie te gaan praten. Yes? Of dit de manier is om dit soort gasten tegen te houden, dat weet ik niet zeker. Maar hij zal in ieder geval voor de komende tijd wel mee ophouden, dat denk ik wel. Alleen op de vraag of wij die ook kunnen zien. Nee, want wij hebben het vertrouwen niet meer. Oké. Wij hebben dat 3 jaar geleden gedaan met exact diezelfde persoon. Ja, daar is er niets meer aan, dus wij hebben dat vertrouwen niet meer. Dat is ook. Maar deze gast had er nog nooit mogen staan. Nee. 3 jaar na wat er gebeurt. Ja, als je het zo zegt, die dingen, dat zijn gewoon allemaal vreselijk. Heb je kinderen vertrouwen? Nee, 21. Dus, maar ik kan het begrijpen, ik heb zo'n zusje. Ik zou er ook een hele... Ja, ik zie nog. Ja? Ciao. Ja. Ze hebben je aangehouden, wat was het verhaal? Nou ja, het verhaal is dat een omstander zag het voorval zich uitvouwen en die heeft vervolgens politie gebeld, want die wist natuurlijk niet wat eraan vooraf ging. Ja, dus die ziet dat er een man belaagd wordt, met name verbaal belaagd wordt. Ze gaan ook nu er vandoor, dus ze laten je verder ook gewoon gaan. Ze snappen je. We hebben een goed gesprek gehad, toch? Ja, ik moet zeggen, ja, je klapte er wel aardig op. Was dat ook wel van tevoren wat je dacht? Ik klapte er niet aardig op. Luister, op het moment dat iemand de ballen heeft om met een 13-jarige dat soort gore shit te sturen, helemaal vanuit waar hij vandaan komt, naar het Vondelpark komt in Amsterdam, dan moet je ook de ballen hebben om tekst en uitleg te durven geven. Hij komt hier naartoe, dat betekent, dat is niet omdat dit de eerste keer voor hem is. Er zullen ook keren zijn dat het hem wel lukt. En het is hem ook gelukt in het verleden. Het is hem ook gelukt, 100%. Ging het zoals je had gedacht dat het zou gaan? Nee, want ik had het liefst met hem een gesprek aangegaan. Je hebt wel het gevoel dat je hem die kans hebt gegeven. Ik heb hem die kans gegeven, want ik heb hem gepakt, gedraaid. Ik zei, wat bij je doen, waarom kom je hier? Maar zijn eerste reactie was gelijk weggaan. Ja, oké, maar je gaat hem niet zomaar laten lopen dan, toch? Wat voor gevoel ga je nu naar huis? Met een kwaad gevoel. Ja? Omdat die man dus daadwerkelijk is opkomen dagen om allerlei praktijken met een minderjarig meisje uit te voeren. Dus hij was het echt van plan. Dus met een gefrustreerd en kwaad gevoel. Bonus in je bek, jongen! Wil jij nou meer van dit soort in-your-face journalistiek? Abonneren en je gaat alles zien. Waarom ben je? Ja. Hoe oud is dat? Waarom wil je dan een kind laten ontmachten? Kijk, deze viezerik, 13 jaar ontmachten. Ik zeg je eerlijk, dat is zo ongezond, jongen. Is niet normaal. Vandaag gaat het gebeuren, je gaat een pedofiel confronteren. Ja, precies. Ik ga vandaag laten zien hoe het moet en hoe het zijn. En dat er voor de kinderen moet opkomen. Want jij neemt contact op met pedofielen, of jij doet je voor als meisje van 13 voor werk? Nou, weet je wat het is? Ik heb zo'n grote netwerk. Dus dat was vroeger. Nu kinderen die worden lastiggevallen benaderen mij. Ja. Door zulke vieze pedofielen. En dan neem ik het over. En dan neem ik actie eigenlijk. Dus ik bescherm echt de kinderen nu. Wat hebben we nu voor soort persoon voor ons? Wat kan je zo vertellen over de chatgesprekken die je hebt gehad met hem? Het zijn dus ook vieze dingen. Hij wil het kind opmaakten. Hij wil het kind meenemen naar huis toe. Hij wil met het kind gaan trouwen. En ja, nog allemaal vieze dingen. Ik wil nu niet gaan opnoemen eigenlijk. Het is gewoon te vies voor woorden. Maar dat zie je allemaal in de chatgesprekken dan.
Hij staat nu daar, hij denkt dat hij een afspraak heeft met een, met een 13 jaar. Ja. En dan sta jij daar. Dat is een grote man in één keer. Met zijn bek vol tanden. Ga even kijken wat we met hem gaan doen. Ja. Wat ga je hem meegeven? Nou, als ik ogen in ogen sta, dan wordt het wel beter uit me. Hallo. De achterstation Leeuwarden. Als een soort versterking om... Versterking, ja, tuurlijk. We moeten altijd versterking hebben. En de mensen om me heen helpen ook altijd mee. En wat zei die man aan de telefoon? Is hij er? Of? Hij is er aan de voorkant, maar hij moet aan de achterkant komen. En dan laten we zien wat een kleine kind is en wat ontmacht is. Ja, gaan we gewoon die kant op in het station. Hoe is het, jongen? Wat kom je doen hier? Je dochter ophalen? Hoe is je dochter? Hoe is je dochter? Femke. Oh, dus, even kijken, jongens. Hij komt zijn dochter ophalen. Momentje hoor. Ja? Ik ga even bellen hoor, momentje. Oh, Femke, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, dat ben ik, ja. Wat kom je doen? Ja, en wat zou je doen met diegene? Ja, vertel me eens, wat ga je doen met diegene? Ja? Je wilt een 13-jarige meisje ontmaken. Een kind. En dat is niks doen. Ja? Je wilt hem meenemen naar huis toe. Ja? Je wilt trouwen met haar. Nee? Maar je wilt wel ontmaken. Nou, ik heb de gesprekken zeg wat anders. Ja, de gesprekken zeg wat anders. Ja? Je was er toch wel leuk in deze tijd, zeg je? En wat het doen? Ja? Oké, dus dan ga je dat doen? Hoe oud ben je? Ja. Hoe oud is dat? 30 jaar. 40 jaar ouder ben je. Je hebt geen vrouw en kinderen. Nee? Je hebt ook geen kinderen? Vind je het normaal dat je dit doet? Nee, toch? Waarom doe je het dan? Had je dit aandringen naar seks toe? Makkelijk, hè? Nee, ik vraag je wat. Ik vraag je wat. Heb je niemand van je eigen leeftijd? Waarom wil je dan zo'n kind laten ontmaagden? Nee, omdat het makkelijk is. Het is makkelijk om een kind te ontmaagden. Mensen zoeken gewoon zwakke kinderen op social media om ze te ontmaagden. Ja? Daarom staan wij nu hier. Hij vraagt, ben je een idioot? Ja, jij bent een idioot. Ja? Ja, goed. Ja. Nou, ik hoef je geen antwoord te geven. Ga maar lekker aftrekken thuis. Vies peuk. Hoe ging dat? Ja, ik zeg je eerlijk, weet je, kijk, het is altijd weer hetzelfde verhaal. Ik moet altijd weer hetzelfde vertellen, maar ik ben het ook helemaal zat, weet je. Ik krijg niet de juiste steun van de mensen die hoort te zijn. Ik ben er al zo lang mee bezig, maar ik wil dat er gewoon meer aandacht aan besteed wordt in Nederland. Dan wil ik ook workshops gaan doen, langs scholen gaan en vertellen van, jongens, social media, jullie moeten gewoon oppassen. Vooral, er zijn zoveel viezigheid daar. Kijk, deze viezerik, hij moet een 13-jarige ontmaagden. Ik zeg je eerlijk, dat is zo ongezond, jongen. Is niet normaal. Als je moet weg naar verkrachting, hij moet dan voor boete eigenlijk. Wordt niet gedaan in Nederland. Hij wordt natuurlijk nu aangepakt door jou en hij wordt natuurlijk, dat kijk mee natuurlijk, is dat niet een goede straf? Nou, ik zeg je eerlijk, nee man. Voor wat hij wou doen, ik heb nu een hele grote stadion nodig. Ja, maar gaat juichen, pedo, dan pas misschien man. Ja, maar is dit dan de oplossing voor het probleem? Nee, maar wat is dan wel de oplossing? Wegkijken? Pas actie ondernemen wanneer het is gebeurd? Nee toch, we proberen te voorkomen. We proberen te voorkomen en niet gaan zeuren of gaan klagen wanneer het is gebeurd. Nee, je wilt een probleem voorkomen. En dat zijn we nu aan het doen. Ja, voor sommige mensen worden ze ook een soort van taak voorgehouden. Een beetje een soort van, ja, in de val gelopt. Hoe zie jij dat? Nou, ik zie niet in de val gelopt. Nee man, ik zie dat niet. Want als een pedo een kind gaat lokken, daar praten ze niet over. Maar wanneer een pedo wordt gelokt, dan is het weer wat anders. Kijk, als een kind tegen mij zegt, kom we gaan seks hebben, dan zegt echt dat het kind nee. Als dat kind maar gaat dwingen, zeg ik ook nee. En dan blokkeer ik dat kind of stuur ik een bericht naar de ouders. Dus dat lokken is ja, ze proberen zeg maar de pedojagers hiermee de schuld te geven. Maar nee man, je moet gewoon niet aan het kind zitten. Liken, subscriben, sharen, volgen, commenten, lid worden, delen, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook.
Het mag allemaal, hoeft niet. Mag. Kan. Kan wel. We moeten wel Nee, even hey, van ik weet niet hoe je bent, maar deze is gewoon hier. Ik denk dat we daar bent. Je mag even naar buiten gaan. Ja, meneer. Het is hier nu zo gezellig, er is iemand doodgestoken in uw flat. Dat klopt, ja. Gistermiddag is er een oude man die hier niet in de flat woont, is neergestoken door iemand die fietst. Het gejat van die man. Het is hier al langer een dikke ellende. Het is gewoon een ghetto aan het worden. Dus het is niet leuk wel niet meer. Ik zei, er moet eerst bloed vloeien en doden vallen. Nou, dat is gebeurd. Nou, dat is gebeurd. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Wat gaat er helemaal mis? Alles sinds dat de paarmeisjes hier gekomen zijn, is het ook allemaal misgegaan. Echt, alles is misgegaan. De dader die dus gisteren opgepakt is meerdere keren op het politiebureau geweest. De eerste keer heeft hij een glas bij iemand in zijn gezicht gedaan. De tweede keer een mes in iemand zijn dijbeen gestoken. De derde keer iemand geslagen. En ja, nou is er iemand dood. Dus eigenlijk zegt u, er zit gewoon allemaal tuig in de flat. Niet echt tuig, maar... levensgevaarlijke mensen. Ja. Het personeel van een paar maanden, ja, dat deugt gewoon ook niet. Want het personeel dat voor die mensen moet zorgen, deugt niet. Waarom niet? Nee, als ze niet gaan douchen, dan worden ze geslagen. Van douchen? Nee, niet. Straks krijgen ze een paar slagen. Is dat ook de reden dat u een wc-rol achter de jas heeft? Nee. Kunt u me even laten zien? Nee, dat is... Waarom hebt u die weer? U wil ook niet douchen, hè? Ja, zeker wel, maar die poepen. Nu heb ik ook wat gehoord over het personeel. Helemaal een lachertje. Dat zijn gewoon afgekeurde huisvrouwen en kinderen. Echt, de striemen van de lui zitten nog in de reet en dat moet dan begeleiden. Klopt toch niet? En als een cliënt belt van ik heb even hulp nodig, ik heb slapen. Ja, je wil toch fik erin, hè? Ja? Anders fik erin. Maar joh, dat is toch wel openlijke geweldpleging. Dan hebben ze al die mensen straks brandwonden en nog erger. Ja, kan harder voor gaan. Apeldoorn is inmiddels bij dag 70 van die anti-AZC-demonstraties. En vandaag komt Geert Wilders ook gezellig even meedoen. En om de anti-AZC-bingo-kaart helemaal vol te maken is Antifa ook aanwezig. Jullie zijn al, ik zal mijn pak roeren. Jullie zijn al 70 dagen aan het demonstreren. Worden jullie een beetje moe van ook? 70 dagen al? Gaat dan vandaag de dag zijn waarop het wel lukt? Ja, ik mag het wel houden. Ja? Ja, je wil toch fik erin, hè? Ja? Anders fik erin. Maar joh, dat is toch wel openlijke geweldpleging. Dan hebben ze al die mensen straks brandwonden en nog erger. Ja, kan harder voor gaan. Natuurlijk wel nog steeds mensen, hè? Vindt u van niet? Nee. Daar geen mensen meer. Of ook andere dingen, hè? Ja, mevrouw, u spuugt er nog eens goed op? Ja, absoluut. Weg. Er staat hier AZC ja in een hartje en die spuugt erop. Dat is, u bent het er niet mee eens? Ik ben het er zeker niet mee eens. Nee, de eerste AZC wat hier in de maat heeft, is komen wonen, binnen dezelfde dag heeft hij 3 jonge meisjes lastiggevallen en 2 vrouwen. Vanavond zou ook Antifa, die moet ook komen. Wat vinden jullie van hun? Van wie? Antifa. Aanpakker. Ja, weg met je handel. Ja. Ook de fik erin. Maar zij zeggen juist dat jullie fascistisch zijn. Wat is dat? Ze zeggen dat jullie fascisten zijn. We zijn extreem, hè? Ja. Ik ben gewoon een bezorgde moeder. De fascisten vroeger, die hadden dan de Joden bij de nazi's. En nu zeggen ze dan dat jullie immigranten, asielzoekers kiezen. Alle blanken uit willen roeien. Zeggen ze dat? Ja. Ik ben gekomen om mijn tegengeluid te laten horen. Denkt u dat u de mensen kan bereiken die hier zijn? Nee, dat doet ook niet. Had u dan niet beter even lekker op het terras kunnen gaan zitten? Nou ja, als je hier staat, kun je natuurlijk wel laten zien van kijk, als hier duizenden mensen staan, en daar staan we 300, als je kijkt, dat is toch wel wat. Nu zijn we met z'n vieren. Oké, maar 1 is in ieder geval het begin, hè? Zo goed om het tegengeluid te laten horen, vind ik. Ja. Denkt u dat die mensen aan de andere kant het lezen dan wel ervoor openstaan? Lezen wel, maar ik moet toch wel emoties op. Ja, dat is precies het samenleving waar we nu momenteel leven. Er zijn goeieters en slechters, maar de slechters bevestigen voor iedereen. En dat moeten we die dan niet uitfilteren? Het is gewoon weg te nemen. Vol is vol. Het kan gewoon niet. Moeten de goeie dus ook weg?
Ja, als uiteindelijk wel, ja. Geert Wilders die komt ook. De laatste kant vinden wij. Dat Geert komt. Ja. We zijn een beetje boos op hem. Wij zijn niet boos op hem, we zijn blij dat hij er is, 100%. Maar hij had veel eerder moeten... Een beetje teleurgesteld. Ja. Wat hoopt u dat hij vanavond komt brengen voor de mensen? Ja, wat dacht je van de grens dicht? Hij is al een tijdje bezig met deze tour en het wil niet echt lukken. Al die andere steden waar hij is geweest, die zijn ook nog steeds. Komt de ACC ook nog steeds. Zelf oplossen. En als jij iets doet wat niet mag, dan is het gelijk een verbodsgebied, een verbiedsgebod, noem het allemaal nog op. Ja. Op zich, als je iets doet dat niet mag, dan is het ook wel een goed idee toch, als je straf krijgt. Als jij een demonstratie loopt, een lichtjestocht, dan komt gelijk mee op je af, je wordt in elkaar geslagen. Je liep een lichtjestocht en die werd in elkaar getimmerd door de ME. Ja. Zomaar. Ja. Die heeft toch zo'n bord meegenomen. Is dat dan echt met het idee van ik ga nog wat mensen overtuigen? Of Nee. komt u voor een foto van met Geert? Oh ja, ik heb best wel een foto met Geert wil, want de hele tijd het wil. Nou ja, ik heb hier ook nog PVV min 9 zetels. Ga lekker je eigen problemen oplossen, je eigen partij. Gaan ze maar even in zijn gezicht duwen? Ja, ik kan er best wel een beetje tegen wat plaagstootjes, denk ik. Zou u het goed idee vinden als Geert alleen heerser zou zijn van Nederland? Nee, dan zou ik hem toch met Wiedemeij willen hebben. Zijn er twee samen? Ja, zeker. Dan alle macht naar hun. Ja. We hebben hier een AZC of lekker mee. AZC, lekker mee. AZC, lekker mee. AZC, lekker mee. Wij accepteren het niet meer dat onze vrouwen en onze dokters s'avonds niet meer veilig op het strand lopen. Stuur ze terug. Antifa die heeft ook een paar boodschappen op de grond geplaatst hier, zoals hartje AZC, solidariteit. Wat vind je ervan? Heb ik niet gezien, maar ik zal het er waarschijnlijk niet mee eens zijn als het teksten zijn die jij inderdaad. Zeggen dat u een fascist bent, wat vindt u ervan? Dat heb ik al zo vaak gehoord. Compleet. Heeft u niet zoiets van, joh, anders maak ik voor mijn partij een democratische partij, dan kan ik dat soort argumenten onderuit halen. Dat heeft er niets mee te maken. De democratie bestaat uit openbare verkiezingen. Hoeveel zetels je haalt. Als je zetels haalt in een democratisch vrij land, dan is het democratisch en dat zijn wij. Oké, vriend. Nou, Geert Wilders, die staan nog op wat foto's te gaan, handtekeningen uit te delen. Antifa, die heb ik al nu niet meer gezien. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi geweest. Tot de volgende. Oh, wacht even. Voordat je een zure bij de hand reactie gaat plaatsen. Als je ja. Wat een land in de wereld. Wat een land over ACC. Wat een land over grensdicht. Wat een land over grensdicht. Ik denk. Dat je het beter weet. Je vindt het zwervers, je vindt het mensen die niet werken. Hoe weet jij dat eigenlijk? Nou, anders kun je niet 3 weken daar staan. Ja, dan wordt het wel lastig. Ja, dat is wel waar. Ga werken! Ja, Chris, ik sta hier tegenover Slans grootste Extinction Rebellion fan. Ja, bijna wel. Nee, totaal niet. Alles behalve. Niets met het. Maar wat denk jij erover? Want jij bent viral gegaan een week geleden met een filmpje dat je naar een Extinction Rebellion demonstratie was gereden. Kun je mij zo even uitleggen van A naar B, hoe is het precies gegaan? Nou, ik wou er snelweg op. Ik was net spullen wezen halen voor mijn werk en die mijn grote staan er weer. Alles af te sluiten en te doen. En jij was best wel ver doorgereden en toen? Ja, en toen sprong zo mijn golf voor mijn auto en die wou me tegenhouden. Ik kwam hard op mijn auto en ik wilde vies hangen in mijn auto. Wat dacht je toen je zo'n man op je auto had, een vrouw? Ik dacht die opgesloten. Die wegwezen. Die aan mijn auto zitten. Dat is duidelijk. Ik werk ervoor, hij niet. Die willen lekker kapstervers. Nee, ik ben helemaal niks. Wat met je kap nou van auto blijven? Geef het. Wat van auto blijven? Nou, kijk ons. Toen jij daar stond, kwam een politiemeneer naar je toe en die zei waarschijnlijk dat je weg moest, maar hoe ging dat gesprek? Nou, dat gesprek ging gewoon dat ik een paar punten aanhouden van de coronademonstratie en dit en dat. Ja, de coronademonstratie zijn willen. Wil je dat beelden van zien? Dat dit maar gewoon 2 weken aan de gang gaat. Wat? 3 weken. Ja, dat is doorheen.
zitten. Hij zegt, ja, wij staan hier ook niet achter. Ik zeg, maar waarom doen jullie er niks aan? Nou, wij hebben gewoon de opdracht gegeven om het zo te laten lopen. Dus de politie heeft de opdracht gegeven om het vreedzaam te laten lopen? Ik ben verder vreedzaam of dat we die gasten de gang te laten gaan. Dat is op 2 weken aan de gang, er helemaal niks aan gedaan. Er zijn mensen die waarom doe je het niks aan? Als wij hier staan, demonstreren wordt opgeslagen. En dit was al 2 weken, is niet waar. Maar zou je het fijner vinden als die mensen dan heel hardhandig worden behandeld? Dat is toch ook niet fijn? Ze moeten gewoon daar niet gaan zitten. Ze moeten niet werken in Nederland een levensduur gaan maken. Want wij werken om hun uitkering te betalen. Want waarom voel jij zoveel woede naar Extinction Rebellion? Woede, dus zijn het gewoon staatsmongolen zijn het. Ze hebben gewoon niks anders te doen dan onze levensduur te maken. Wij werken ons eigen pestburgers en hun staan er maar te neksen. Ja. Je kan ook denken, je kan het ook gewoon negeren. Hoezo negeren? Nee, dan geven ze alle ruimte. Wat ook gebeurt door de politiek, die geven hun alle ruimte om maar wat te doen. Ja. Ze moeten gewoon wegwezen. Nederland moet gewoon laten zien wie de baas is. En niet een stelletje van de hersenlozen zijn de baas. Want waarom denk je, het is wel natuurlijk waar, Extinction Rebellion krijgt over het algemeen in de media en ook door de politie best wel de vrije loop. Hè. Ze worden wel elke keer met een waterkanon weggestuurd, maar ze mogen blijven staan. Druipen. Standje druipen bij de waterkanon. Lijkt me een plantenspuiter wat ze eroverheen gaan. Maar de coronademonstratie stond op een standje hersenbreuk en nu staat hij op een standje druipen. Ja. Ik vind het gewoon bullshit. Er is niet 1 bekeuring uitgedeeld daar. Ze mogen de snelweg oplopen, loop je de snelweg op, krijg je een boete van €450 of iets in die richting. Heb je het gevoel dat er wordt gemeten met 2 maten? Zeker. Zeker wordt het gemeten met 2 maten. Wat is jouw doel? Want je bent er nu een aantal keer langs gereden. Je vindt het zwervers, je vindt het mensen die niet werken. Hoe weet jij dat eigenlijk? Nou, anders kun je niet 3 weken daar staan. Ja, wordt het wel lastig. Ja. Ik krijg geen 3 weken vrij om baas om op een snelweg te gaan zitten kamperen. Toch rij jij wel een elektrische auto. Chris. Hypocriet. Nee, puur voor een portemonnee, omdat die brandstofprijzen zo belachelijk zijn hier. Ik heb lekker een laadpaaltje daar zo. Dus ik laat hem lekker zelf op. Ja. Ik ga geen €2,20 betalen voor een liter benzine. Zou je het niet ooit een keer leuk vinden om mee te gaan naar een Extinction Rebellion demonstratie en toch wat meer in hun belevingswereld te komen? Nee, sta niet van de andere kant om ze lekker van de snelweg af te meppen. Oké, daar. Ja. Nee, totaal geen goed van. Heb je nog een boodschap naar mensen die daar nu toch zitten? Ja, ga werken, ga een baan zoeken. Ga vlees eten. Waarvan akte. Dankjewel, Chris. Graag gedaan. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doei!
That's true. reacties. Waar ik les zoveel mogelijk met een andere tijd. Vandaag wil ik jullie heel hopen. Nederland daalt opnieuw op de internationale kinderrechtenranglijst. Laten we even binnenkomen. We leven in een land dat zichzelf graag ziet als beschaafd, veilig en goed georganiseerd. Een land waar we met de vinger wijzen naar andere landen als het om kinderrechten gaat. Maar ondertussen staan we zelf inmiddels buiten de top 20, op plek 22. En 4 jaar geleden stonden we nog binnen de top 10. En weet je wat mij daarin zo raakt? Dat dit voor veel kinderen geen ranglijst is, geen nieuwsbericht, geen statistiek. Dit is hun leven. Kinderen die niet gehoord worden. Kinderen die klem raken in systemen. Kinderen die jaren moeten wachten op hulp. Kinderen die van loket naar loket gaan, van hulpverlener naar hulpverlener. Kinderen die schade oplopen terwijl volwassenen rapporten schrijven, overleggen, plannen en verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. En dan zeggen we, het belang van het kind staat voorop. Maar als het echt zo was, dan stonden wij nu niet op plek 22. Dan zouden kinderen sneller beschermd worden. Dan zou waarheidsvinding belangrijker zijn dan aannames. Dan zouden ouders niet kapot hoeven te procederen om gehoord te worden. Dan zouden instanties fouten durven erkennen
En dan zouden kinderen niet de rekening betalen voor een systeem dat constant vastloopt. Ik zeg dit niet uit haat, ik zeg dit omdat het beter moet. Want kinderrechten zijn geen mooie woorden op papier. Kinderrechten betekenen dat een kind veilig moet zijn, gehoord moet worden, gezien moet worden, beschermd moet worden. Ook als het ongemakkelijk is. Ook als dat betekent dat systemen naar zichzelf moeten gaan kijken. Nederland zakt niet zomaar op zo'n ranglijst. Nederland zakt omdat te veel kinderen in de praktijk niet krijgen waar ze recht op hebben. En zolang dat zo is, blijf ik mijn stem gebruiken. Niet voor mezelf, maar voor alle kinderen die zelf nog geen stem hebben. Nederland dat. De aanvallen waar jij mee te maken hebt, is eigenlijk een reflectie van hoe spiritueel begaafd jij bent. Zoals alle dingen in het universum is alles eigenlijk in balans. En je krijgt niet een vijand die je niet aan kan. Je krijgt niet een taak die te zwaar is. En de grootste vijand van de spirituele community, allergrootste vijand, is slachtofferschap. En ik ga hier niet zitten en doen alsof ik... Ik heb een bakkerhand tattoo gevonden voor 8,99 gebruikt. Exact hetzelfde en het is een euro parfum. Ik heb deze cursus gekocht puur om deze te proberen. Bakkerhand, intens. Het zou lekker op je bakkerhand moeten ruiken. Als jullie bakkerhand niet kennen, dat is echt het lekkerste geurtje. Het is een unisex geurtje, maar het fles kost echt, wat is het, vanaf 400 euro of zo, weet ik wel. Dus het is een klein flesje, 200 euro of zo. En het is heel duur bij mij kon verhalen, maar het is zo'n extreem lekkere geur. Ik weet niet hoe ik het kan uitleggen, maar het is gewoon echt hele lekkere geur. En dit zou dus een toe moeten zijn. Het is ook een parfum. En voor goedkoper. Ik kan hem ook loshalen. Maar ik kan dus ook een set halen. Ik ga die andere ook even uittesten. Maar we beginnen met een bakkerad. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god, het ruikt gewoon precies hetzelfde. Camara. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten wil je dan de sneeuw slow-mo. Lekker nu gewoon rustig doen. Laat je deze zitten. Doen voor je... Dus wat slaat dat nou op? Je hebt al 3 keer mijn paspoort, heb ik gegeven aan je. Niet gegeven, want ik wou het niet afgeven. Dat laat zitten. Ja? Ik kan niet... dat spaar je mij, dat spaar je mij. Omdat ik mij ook niet... Ik heb me 3 keer mijn paspoort laten zien. Ja, laat zien, niet gegeven. Nee. Omdat ik mijn telefoon bezig was, omdat ik me onveilig voelde, wil ik er nog heen moeten. De vorige keer is mijn keel dichtgenomen door de collega, ben ik voor de eerste keer in de fout gegaan. Ben je niet vergeten. En dan kun je heel erg met je lippen staan, met je lach. Ja, heel veel niet grappig. Ja, dat heb heel veel negatieve energie gegeven mijn leven. Ik heb heel veel negatieve energie. Heel veel negatieve energie heb ik gegeven mijn leven. Doe wat je wil, vriend. Doe wat je wil. Want ik zit hier gewoon vanavond op een dikke 70 C, heel op straat, en jullie kunnen mij niet pakken. Willen jullie dat bereiken? Jullie kunnen gewoon mij niet meer keur pakken. Nee? Oké. Je krijgt niet een keur voor de gas en dan doe je dit net slecht. Ja, gefeliciteerd. Heel goed. Gefeliciteerd. Voor je terug. En dan zit je van heel verder. Ja, jij ook. Ja? Helemaal goed. En je staat goed op. Ja, gelukkig maar. Ja. En ik ga het koud maken. Jij bent je klik. Jij ook. Dit is een aardige vrouw. Ja, moet ik zeggen wat toch? Ja, maar alleen naast het is natuurlijk niet dat er één aardige is dan de ander. Ja, zeker wel. Het is maar hoe je mij benadert. Want ik heb heel veel renderbenen in deze wereld. En dat weet je allemaal. Ik heb heel veel renderbenen. En hij doet mij gewoon diep. Je moet de uitvraag houden over diepdiefstal. Welke diepdiefstal ben ik gepakt? Je hebt het net over winkel, je staat erop hoor. Net ook al. Je begon over winkel, dus net weer dat even een smoeltje gaan. Even smoel. En omdat je nu gewoon rustig doet, laat hij deze zitten. Dansen we nog even blijven hebben gevonden door Vrijdag en Ai. Het valt mij op dat moeders en hun eerstgeboren dochter vaak in een heftige spiegel zitten. Hetzelfde als een vader met eerstgeboren zoon.
Ik ben geneigd om te zeggen dat de eerstgeboren dochter de heftigste thema's overneemt, spiegelt, die bij moeder nog actueel zijn. En die bij moeder nog actueel zijn als het gaat om wat zat er tussen moeder en haar moeder. Stel dat daar heel veel boosheid heeft gezeten tussen moeder en dochter, wat bij dochter niet is uitgewerkt, en die moeder wordt zelf moeder, dan is de kans zeer groot dat dezelfde thema's worden aangeraakt, waardoor dochter en moeder in een boosheid komen. Het kan zijn dat dochter die boosheid fel uit, waardoor er een trigger komt bij de moeder die zegt, wow, dit kan ik helemaal niet handelen, want daar zit dan onder, ik heb hem niet mogen uiten richting mijn moeder. En wat jij nu doet, daar ben ik eigenlijk misschien wel jaloers op, of daar word ik getriggerd op, want ik weet niet hoe ik dat moet handelen, want ik werd afgestraft op het uiten van mijn boosheid. Ik begin jou nu af te straffen, maar dat voelt niet goed. En het kan zijn dat de dochter jou laat zien, ja, ik kan wel maar inproesten, maar ik ga mijn boosheid uiten op de manier waarop jij het niet hebt kunnen doen. Dus wordt er vaak tussen moeder en dochter thema's geraakt die jou als moeder aanzetten om in verwerking te komen. Je gaat met je dochter eigenlijk altijd om in de basis hoe jouw moeder met jou is omgegaan. Je kunt je wel voornemen dat je het heel anders wilt doen, maar als jij de pijn tussen jou en je moeder niet hebt geheeld, dan kun je er gif op innemen dat in jouw basis hoe jij met jouw eigen dochter omgaat, dezelfde pijnen, dezelfde disbalansen, dezelfde emoties, dezelfde onzekerheden zullen zitten als die jij hebt ervaren met jouw moeder. Interessant om echt eens naar te kijken, wat spiegelt mijn dochter mij? Wat niet betekent dat een zoon niks spiegelt. Daar heb ik nu even in dit video specifiek over de relatie tussen moeder en dochter en welke invloed de relatie met de Alma, met de moeder van de moeder, heeft gehad in de omgang tussen jou en je kind. Echt belangrijk om naar te kijken en er bewust van te worden, wat spiegelt mijn dochter mij? Dan kom jij met jezelf in balans, dan komt jouw relatie met je moeder in balans en dan komt beetje de relatie met jouw dochter ook in balans. Zet hem op. Van de zijkant lijkt het een normaal kussen. No, don't touch it, that's mine. No, I told you, no more meow, meow, meow. No, don't touch it, that's mine. No, I told you, no more meow, meow, meow. Jongen, zo chill. Ik heb net weer een dagje opgepast bij... Je kent al tijd van een gebroken arm en ook van zegt dat was een ongelukje. Ik ga je iets vertellen waar ouders vaak niet over nadenken totdat het hun eigen kind overkomt. Je krijgt een telefoontje. Hoe een telefoontje dat je wilt krijgen, de kinderopvang belt, of de BSO, of de school. En zegt tegen je, maak je zich geen zorgen, dat is vaak precies het moment waarop je zorgen moet maken. Want daarna zeggen zij, is iets gebeurd. En vervolgens hoor je je dochter is ergens tegen aangelopen, of is ergens gevallen van een spoortoestel, heeft zijn arm gebroken, of wat dan ook. En dan hoort een ongelukje erbij. Dat hoor ik heel vaak, maar je weet niet gezien dat het te gevaarlijk wordt. Het is een ontzettend woord. Want een ongeluk betekent niet automatisch dat moeder aansprakelijk is, dat begrijpen veel mensen niet. Kijk, kinderen vallen, kinderen ruimen, kinderen botsen tegen dingen aan, dat hoort erbij. En niemand verwacht dat de school van BSO in het schaafhondje voorkomt. Maar daar loopt het verhaal niet op. Want de echte vraag is niet, is er een ongeluk gebeurd? De echte vraag is er voldoende toezicht geweest? Dat is een totaal andere vraag. Want stel, er zijn 20 kinderen. En 1 begeleider zit op haar telefoon. En 2 kinderen beginnen te duwen en de derde valt daardoor van het speeltoestel af en breekt zijn arm. Dan kan iemand wel zeggen, het was een ongeluk. Maar waarom was het gelukt? Wie wil het toezicht? Waar zijn de begeleiders? Hoe sturen dit verhaal van spelen buiten? Waren er eerdere opmerkingen of klachten over bepaalde situaties en kinderen? Waren er camera's? Was het speeltoestel veilig? Dat zijn de vragen. En die vragen bepalen vaak het verschil tussen
ongelukje, of hier is iemand verantwoordelijk. Wat veel ouders doen is dit. Ze gaan gewoon af op het verhaal van school, ongelukje, ja, kan gebeuren, zolang een kind nog maar leeft. Maar, en begrijp me niet verkeerd, hè? Iedereen gaat zich gaan af op het verhaal van de mensen van de school. En het zijn vaak hardwerkende mensen, ik heb niks tegen die mensen, het zijn goede mensen, maar als er iets misgaat, hebben zij ook een belang. Hun werkgever heeft een belang, hun verzekeraar heeft een belang, hun organisatie heeft een belang. En jij hebt ook een belang, namelijk jouw kind. Dus wat doe je als zoiets gebeurt? Vraag direct wat er precies is gebeurd. Vraag wie erbij aanwezig waren. Vraag of er een incidentenrapport is opgesteld. Vraag of er camerabeelden zijn. Vraag of er getuigen zijn. Maak vervolgens situaties van hoe het eruit ziet en waar het incident is gebeurd. Bewaar medische stukken, bewaar alles. Want wat vandaag simpel en makkelijk lijkt, is over 6 maanden ineens van ja, die persoon werkt hier niet meer, we kunnen het ons niet herinneren, camerabeelden worden niet langer bewaard dan 2 weken en dan begint de ellende. Want herinneringen verdwijnen, documenten verdwijnen, mensen verwisselen van baan. Ja, en dan moet je soms als anders sneller handelen dan je denkt. Dus als je iets uit wil komen, neem contact met ons op een formulier tips volg. Je kind komt thuis met een gebroken arm en opvang zegt het was een ongelukje. Ik ga iets vertellen waar ouders vaak niet over nadenken totdat het hun eigen kind overkomt. Je krijgt een telefoontje. Niet een telefoontje dat je wilt krijgen, de kind. We zijn bij de volgende woning gearriveerd. Er staat al lange tijd een boete open en die moet worden betaald. Je hebt een boete van wat? Je hebt een boete overstaan van 2 jaar wel aan de keer van justitie die in verband met de veiligheid liever anoniem blijven. We zijn bij de volgende woning gearriveerd. Er staat al lange tijd een boete open en die moet worden betaald. Je hebt een boete van wat? Je hebt een boete overstaan van €248. Een hele oude boete uit. Kijk, moet ik goed kijken. Uit 2008. En meester, ik ben met sociale dienst, OB, betaald met boete. En OB, ze hebben al lang gestuurd, ze moet voor mij al lang gebetaald. Bedankt, ja. Nee, dat is niet gebeurd. Heb je voor mij geprobeerd? Nee, is niet gebeurd. Dat is ook niet van. Wat wil ik maar zeggen? Dat u moet betalen. Nee? Ja? Nee, zwart. Ja, hij krijgt €20 per week. Wordt hij €30 in zwart. Wordt dat altijd boete zwart? Ja, dat is een regel. Dus nee, dat mag je even legitimatie hebben. Nee. Dat moet je filmen. Dat kan niet voor ik betaal per maand. Nee. Serieus. U moet serieus. Ja? Serieus, maar ik wel aan iedere keer, Sander. Kijk, als jij af en toe je dierknubbel in je reet steekt, moet je zelf weten. Maar je hebt een dikke mel. Je moet gewoon veel te dik voor je vak. Hoe kun je gewoon achter elkaar aanrennen als je zo volgevreten op bent? Je moet ergens spek op. Dat is niet te geloven. Mensen krijgen wel een test, hoor. Ja, wat voor test heb jij? Dat doe je niet test, heb je niet gehad, joh. Zo, is een dikke rij van vlees. In frikandellen moet je dus geen frikandel eten. Maar wat voor rare vind je dan? Ja, ik politie in de kant zit. Wat nou, een vies oud beest. Dan wachten die kan net aan in die auto. Dan moet die godverdomme roomboter langs een peet smeren om in die auto gedrukt te kunnen worden. Dat is niet gelijk. Dat is ook, man. Die gebruikt niet gelijk om uit meer te komen dan dat ze winter gebruiken. Dat is wel heel over. Het is niet te geloven met een vetzak. Ben je dik, homo en een Limburg. 3 keer, vlek op vlek. Ja, smerig. Ik ben anders nu, 3 keer wel vet, hè. Ja, wel aan iedereen. Zo jongens, goedemorgen allemaal. Nou, vandaag even een geïrriteerd berichtje. Mag ook wel eens een keer. Zoals jullie weten ben ik bezig geweest met het pand van mij tegenover om daar 4 super luxe appartementen te bouwen. Dat pand is zo groot jongens, daar passen wel 10 appartementen in. Maar goed, we hebben het maar bij. Oh my god, jongen, ik ben weer terug uit Bali. Ik weet ook niet waarom ik dit zo blijf vertellen. En toen maakte ik dat dan weer. Dat is
Zo'n nou. Samen nou. Hả? Mày gặp biết ở đây? Tôi đồng ý thời rồi đúng không? Đảo. Đảo. Không có làm thành sân chợ à? Sống là không thể không? Không thể không thể thấy bạn vào. Như đây chị. Nó是狼爪，不是猫爪。哇！来，我给你，你自己生产的特产，哎，带回去给你主人分享。哎，带回去。OK， 调酱料，准备洗澡。很凶，这个也不会怕淋到你的头。哎，来。A few moments later. Bên đây đi không? Bên đây không? Mama, no, Mama, yes, Mama, no, Mama. Wil je meer volgers? Absoluut. Het kind niet bijna 20 kamers. Ik heb bijna 20 kamers, dus ik heb... I said it's bedtime. I said it's bedtime. Ik kan gewoon niet alleen zijn. Dat is iets wat ik mezelf bijna mijn hele leven heb wijsgemaakt. Maar inmiddels besef ik dat heel veel mensen dit tegen zichzelf blijven zeggen. Niet omdat ze echt niet alleen kunnen zijn, maar omdat ze nog geconfronteerd kunnen worden met alles wat ze al die tijd hebben weggeduwd. De leegte, het verdriet, de pijn, al het onverwerkte trauma. Eigenlijk kun je het vergelijken met een verslaving. Vaak is de verslaving zelf niet het echte probleem. Het is een manier om niet te hoeven voelen wat daaronder zit. En zo kunnen relaties ook een soort vlucht worden. Je springt van de een naar de andere persoon, zoekt warmte, liefde, erkenning en veiligheid buiten jezelf. Terwijl je diep van binnen eigenlijk probeert weg te blijven bij je eigen wond. Dan denk je, ik kan niet alleen zijn. Maar misschien is de echte waarheid veel pijnlijker. Misschien kun je prima alleen zijn. Alleen durf je nog niet alleen te zijn met je eigen gevoelens. En zolang je blijft vluchten voor de pijn, blijf je zoeken naar iemand die iets in jou moet opvullen. Wat eigenlijk eens in jou geheeld wil worden. Alleen zijn is dan niet het probleem, niet durven voelen. Dat is dan het probleem. Ik kan gewoon niet alleen zijn. Nu
hebt op een afschuwelijke wijze een einde gemaakt aan het leven van een 14-jarig meisje dat nog een heel leven voor zich had. Een meisje dat haar vertrouwen in u had gesteld en dat bijna dagelijks bij u thuis kwam. U was volwassen en ruim 18 jaar ouder dan Esmee. U was een volkomen onrust van het ongeoorloofde van de relatie die u met haar aanging. U zult moeten leven met het besef dat u verantwoordelijk bent en zal worden gehouden voor de dood van een jong meisje en het verdriet van haar dierbaren. De rechtbank komt dus tot de volgende beslissingen. De rechtbank spreekt u vrij van moord. De rechtbank verklaart bewezen de doodslag op Esmee, het wegvoeren van haar lichaam, plegen van de te lasten gelegde ontucht en het bezit van kinderporno. En legt u hiervoor op een gevangenisstraf van 12 jaar met aftrek van voorarrest en de maatregel van TBS met dwangverpleging. U hebt op een afschuwelijke wijze een einde gemaakt aan het leven van een 14. Wat? Wist je dat? Er in Marokko nog steeds Joodse families wonen en vaak gewoon naast moslims? In Nederland horen we vaak over antisemitisme. Jodenhaat op straat, op scholen, online. Maar in Marokko, daar leefden Joden en moslims eeuwenlang naast elkaar, in dezelfde steden. In plaatsen als Fes, Casablanca en Marrakech waren Joodse wijken, Mela's genoemd. En daar werd gehandeld, samengewerkt en zelfs samengefeest. De Joodse gemeenschap in Marokko bestaat al sinds de Romeinse tijd. Veel ouder dan Nederland als land. Ja, er waren ook spanningen, maar grootschalige vervolging die kwam vooral met de komst van Europa. In de Tweede Wereldoorlog weigerde de Marokkaanse koning Joden uit te leveren aan de nazi's. Hij zou gezegd hebben: in mijn land zijn geen Joden, alleen Marokkanen. Vandaag wonen er nog maar een paar duizend Joden in Marokko. Veel zijn geëmigreerd naar Israël of Frankrijk. Maar de synagogen, begraafplaatsen en Joodse feesten worden nog steeds gerespecteerd. Waarom dan in Nederland zoveel haat? Terwijl we hier vrijheid van godsdienst hebben? Misschien omdat we elkaar hier steeds minder echt kennen. In Marokko was samenleving. In Nederland lijken groepen steeds verder uit elkaar te drijven. Wist je dat? Soms leer je meer van een ander land dan van je eigen straat. Wat vind jij? Waarom lukt samenleven daar wel en hier steeds minder? Laat het weten in de reacties. En volg voor... Wist je dat? Co-ouderschap met een narcist bestaat niet. En ik zeg het bewust, want co-ouderschap betekent dat twee ouders samen beslissen wat goed is voor het kind. Dat je het soms oneens bent, maar dat het kind centraal staat. Een narcist doet dat niet. Hij gebruikt het kind als middel, als manier om jou te blijven controleren. Je gaat het niet meer doen. En ik zie dit steeds weer bij de vrouwen aan het werk. Ze zijn weggegaan en ze hebben de moed gevonden om te vertrekken. En dan begint de strijd. En dat is er eentje waarop niemand die heeft voorbereid. Want nu gaat het niet meer om jou en jou. Nu gaat het om je kind. Elk appje over de ophouder is een spelletje. Elke afspraak wordt verdraaid. En jij staat daar voortdurend komen verdwijnen, terwijl je van binnen weet wat er gebeurt. En het ergste, je kunt het bijna niet uitleggen aan mensen die het niet kennen. Je denkt alsof dat jij je overrijdt. Voor die vrouwen heb ik ouderschap in de wereld gemaakt. Hoe je grenzen stelt, die stand houden. Hoe je je kind beschermt zonder zelf te ontploffen. De link daarvoor vind je in de video. Co-ouderschap met een narcist